Morning. You all had breakfast? How was your test yesterday? Good, bad, worst? How was the paper? Huh? Every which paper? Easy, Huh? Tricky, Sir, paper சரியில்லை சார். Paper செட்டு ரொம்ப வஸ்டான questions கொடுத்தாங்க. How was your test? Okay ன்னு எவ்வளோ? 120 தாண்டுவீங்களா with negative marking? 130 தாண்டுவீங்களா? 140? ஏன்னா 130 140 எடுத்தாதான் நீங்க இதுல கிளியர் பண்ணுவீங்க யூபிஎஸ்சியில இந்த பேப்பர்ல வித் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் 130 140 எடுக்கணும். அப்பதான் நீங்க அந்த ட்ராக்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்க 70 எடுக்கிறீங்க 80 எடுக்கிறீங்கனாக்கா இன்னும் அந்த இதுக்கு வரலான்னு அர்த்தம். நீங்க 100ல இருக்குன்னா இன்னும் எஃபர்ட் போடணும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் எனிவேர் பிட்வீன் 100 to 120 இருக்கிறது இன்னும் எஃபர்ட் போடணும்னு அர்த்தம். ஸோ 130 நம்ம ஒரு சேஃபர் சைடு கண்டிப்பா அவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. பட் நீங்களும் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு 3 வாரத்துல கண்டிப்பா நீங்களும் வெற்றி. ஸோ last class, what did we see? Anglo-Afghan war, then Anglo-Sikh war. Sikh war Australia. Then you saw Anglo-Nepal. What was the reason for Anglos going and attacking Nepal? Trade with whom? Trade with Tibet. And what was the situation for the economic and political situation? Why they wanted to go into the Tibet area? For what purpose? Find a school. And also to show to the company that we are also going to get what? Revenue inside the company. Okay. So now we can see the last among the company wars in the establishment of British Parapuntacy is Anglo-Burmese War. So you can see that English, when they started to get into the Indian subcontinent for wars, the agenda was what? Territorial expansion. And once they got Bengal, what happened? The rich resources of Bengal helped them to fight the other company wars in various parts of the country. So they transfer all the amount from Bengal to which place? To Carnatic region, and they fight the Carnatic war. When Carnatic war is won, in the second battle, second war, you can see their nature changes. The nature of British was just what? Territorial expansion, but in second Carnatic war, they become aggressive in nature. When they became aggressive nature, so what happens? They start to hook or crook anyway they wanted to go and finish off the enemies and get as many as territory. From 1798 onwards, slowly you can see from 1760s onwards, their agenda was what? After Battle of Plassey and Battle of Buxar, the agenda became what? Anglo-Mysore War, Anglo-Maratha wars, all became part of this policy of ring fence. When policy of ring fence means what? It's a Victorian agenda of bringing more and more countries and territories into their domain so that the empire of British goes bigger and they have the ambition of controlling the entire world. So that ambition becomes bigger. That means they require more territory, more revenue, more people. So this agenda goes bigger. When Lord Wellesley, he comes in 1798, he gives this politics a framework, a definite rules and regulations and conditions. And that becomes what? SAS system, subsidiary alliance system. So his agenda is to make British the supreme masters or supremacy of the British. Later in 1813, you can see
when Lord Hastings comes, his agenda is paramountcy. He will not treat any native states with equal terms. Everything will be less than subordinate. It means he will not even respect that there's existing of a native state. In that way, he was able to finish off all his enemies, and finally, you can see that he goes into what? He finishes Pindaris. We saw yesterday the question also. What was the question? He suppressed Pindaris, he suppressed the Anglo-Marathas and also Anglo-Nepalis. So in this way, slowly, he makes British the overlord of the Indian Empire. So now, once British got the main part of the Indian subcontinent, they concentrated on northwestern frontier, and they wanted to create second line of defense. So what they did, they usurped எந்தெந்த மாநிலத்தை அவங்க இது பண்ணாங்க, அபகரிச்சாங்க. சிந்து, பலுச்சிஸ்தான்ற ப்ராவின்ஸ், அதுக்கப்புறமா லாகோர், இஸ்லாமாபாத், பஞ்சாப், இந்த என்டையர் ப்ராவின்ஸ். தென் தே டேக் ஓவர் த கைபர் பஷ்துனா பெஷாவர் ரீஜன். அதுக்கப்புறமா ட்ரைபார்ட்டியட் ட்ரீட்டி போட்டாங்க. சுஜா துரானி, ரஞ்சித் சிங் கூட செஞ்சு என்ன பண்ணாங்க, கஜினி, கந்தஹார், காபூல் பிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா மற்ற இடங்கள் எல்லாமே, காஷ்மீர் எல்லாமே இவங்க அண்டர்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. தென் வாட் தே டூ, தி ஆப்கானிஸ்தான்ல சுஜா துரானி உட்கார வைக்கிறாங்க. தென் he is killed. Then humiliating defeats, Ellenborough asks them come back. Then again in second war, which comes in 1878, when Lytton comes, apo they put puppet rulers, and they lost what they called their general. Later on, the Mukono attack அடிக்கிறாங்க, the three front war, the passes பார்த்துருக்கீங்க, கைபர் பாஸ், போலன் பாஸ், குர்ராம் பாஸ். இந்த இடத்துல அடிச்சதுமே யார் தோத்துறாங்க, ஆப்கானிஸ்தான் தோத்த பொழுது யார் ஷேர் அலி இறந்து போறாப்புல. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது, பப்பெட் ரூல் யாக்கூப போடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா they put another personality. Later in 1919 you can see அமனுல்லா கான் அவங்க இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு ஒரு வெற்றி வந்துச்சு. Then English realized that no more they can control. Initially they get success, later on they get defeated. So 1919ல அவங்க என்ன நடக்குது, டர்க்கிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க, இவங்க போடுறாங்க. And after that you can see that Russia and Bolshevik Russia, British signed the Treaty of Friendship 1921. And they say that we will maintain status quo. Neither British nor Bolshevik Russia will enter into Russia, or they will try to control Russia, and they maintain that they will maintain status quo. So now we go into the Anglo-Burmese wars. As you know that Anglos have become very ambitious, and they want to go and exploit more and more resources. And Burma, what was Burma famous for? Tea. தேக்கு மரம். ஏன்னா சோழர்கள் ஆண்ட, அதாவது தற்கால சோழர்கள் இருக்கும் பொழுது அங்க பர்மால அவங்க என்ன எடுத்தாங்கன்னா தேக்கு மரத்தை. அந்த தேக்கு மரத்தை கொண்டு வந்து அந்த அந்த தேக்கு மரத்துல தான் ஒரு விதமான படகு செய்வாங்க. அந்த படகு வந்துட்டு ரஃபா இருக்கும், மீனவர்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது பேர் தான் கட்டு மரம். இந்த கட்டு மரத்துக்கு மெயினான குட் எங்க வரும்னா பர்மால இருந்து தான் வரும். ஒரு பர்மாவுடைய தேக்குக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு. என்ன தன்மை? அது பூச்சி பிடிக்காது. அது நீர்ல இது போனாலும் அந்த கட்டை வந்து தன்மையை விட்டு கொடுக்காம அழுகி போய் இது இதாகாம உறுதியோட நிக்கிற ஒரே அந்த அந்த கட்டைக்கு எதுக்கு. அதனாலதான் பர்மா தேக்கு நிறைய எடுத்துட்டு போனாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற இங்கிலாந்துல இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் 6ஆம் தேதி, இன்னைக்கு வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஆபின்ற பெரிய ஒரு ஆலயத்துல அந்த அபிஷேகம் நடக்குது. அந்த இடத்துல உட்கார்ற பெரும்பான்மை அந்த பியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, PEWS, வரிசையா உட்காருவாங்க அந்த நாட்காலிகள். அதெல்லாம் எந்த தேக்கில செய்யப்பட்டதுன்னா பர்மா தேக்கில செய்யப்பட்டது. ஸோ எப்போ கொண்டு போனாங்க, 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போன மரங்கள். இப்போ இவருக்கு சார்லஸுக்கு
விலை மதிப்பில்லாத ஒரு ஒரு ஊர்தியை தயாரிச்சிருக்காங்க. என்ன ஊர்தி? கேரேஜ். பார்த்திருக்கீங்களா? கேரேஜ், குதிரை வண்டி. வண்டி அது ஏறக்குறைய ஒரு 4000 கிலோ இருக்கும். மோர் தென் 4 டன்ஸ். ஒரு 6 ஜோடி குதிரைகள் அதை வரிசையா எடுத்துட்டு போகும். 6 pairs of horse drawn carriage. ஸோ அததான் இப்போ இன்னும் சில நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு 5.5 மணி நேரம் பிளஸ் 5:30 GMT. ஸோ இட் மே ஸ்டார்ட் எனிவேர் பிட்வீன் 3 o'clock or 4 o'clock Indian time to start our service. So you can see that he'll be seated in that chariot. இந்த சேரியட்டோட சில வுட்ஸ் இந்தியால இருந்து போன வுட்டுகள் பல ஷிப்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கு. அதுல இருந்து எடுத்து அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க, புதுசா வடிவமைச்சிருக்காங்க, ரிஃபர்பிஷ்ட் கூட வச்சிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் see that they'll be sitting. So Burma is known for teak. Other than that, precious stones, வைரங்கள், மரகதம், சஃபயர், இந்த மாதிரி பல விலை மதிப்புகளான ஒரு கற்கள் அங்க கிடைக்கும். மினரல்ஸ், மினரல்ஸ்க்கு நிறைய மினரல்ஸ், ரேர் மினரல்ஸ் அவங்கத்துல இருக்கு. இன்னொன்னு அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ். இதெல்லாம் தான் யார் யார் வந்து எய்ம் பண்ணாங்க, ஆம்பிஷன். நீங்க பாப்பீங்க, they want to exploit Burma commercially. They want to exploit Burma commercially means that Burma is rich in resources. Yes or no? So British was eyeing for what? They wanted total acquisition. So they want the political power in the hand so that they can go and exploit all the resources and bring it to the kingdom. So on this background, the ambition of Britishers to extend the sphere of influence in the northeastern part of India as well as Burma. During that time, Assam, the Ahom kingdom, was under the sovereignty of the Burmese. But certain autonomous councils like Khasi Council or the Garo Jaintia tribes, they were had autonomous, but this also Ahom, which are the plains of Brahmaputra, they were under the control of the Burmese king. So British wanted these areas of northeast as well as far east. They wanted to control, and not only that, they wanted to control the 3-side land which is facing the Indian Ocean. So already they got Sindh, they got the Indian Peninsula. Now they venture into the Andaman Sea of Indian Ocean. From there, they also go to the Bay of Bengal, where you find Burma territory. Burma is also a coastal region. So now you can see the background of the Anglo-Burmese War. So first Anglo-Burmese War, it took place from 1824 to 1826. So first Anglo-Burmese War, who was the Governor General of India? Lord Amherst. When Lord Amherst he was there, he was very much taking what? This 1824 means what policy they are following? What policy? Political policy. What policy? From 1757 to 1813. What policy? What policy? Policy of ring fence? No. Yes or no? The policy of ring fence further கொண்டு போறாங்க. யாரு? லார்ட் ஆம்ஹர்ஸ்ட், அப்புறமா லார்ட் பென்டிக், இவங்க எல்லாமே எடுத்துட்டு போறாங்க. And then you can see that though the policy of ring fence continues, they follow another policy is called what? Subordinate isolation. Who will be subordinate and isolated? The native kingdoms are subordinate and native kingdoms are isolated from the British. So that is why they go in war with one or the other kingdoms and usurp their land. So Lord Amherst, he declares war against Burma. What is the reason? Is there any clashes? No. So the agenda is that they wanted to control, commercially exploit Burma. That is why Britishers are going in war. So the Burmese kingdom was very much defended by whom? Who defends? Mahabandula. He is the
the commander-in-chief of the, the Burmese army. So this commander, this general, Mahabandula, he was he gave very stiff resistance, but British has lot of other resources like manpower, technology, as well as lot of money. And also they are now mastered the Indian subcontinent terrain. So now they know the war techniques. They are now becoming really a very formidable uh, army. So they use all those regiments, buffer state, and they bring in the reinforcements. And Mahabandula was defeated. When Mahabandula was defeated, you can see that he was killed in the battle of Donaben. So once Mahabandala was defeated, you can see that the Treaty of Yendabu 1826 was signed between the Kingdom of Burma and English. Yendabu 1826. According to that, now the British force subsidiary alliance. Nearly one third of Burmese territory is under the control of whom? One third comes under the control of British. So you can see that they also put a resident or ambassador in the court of the Burmese king in the capital. And not only that, they are going to place what? A professional, well-trained army in the kingdom of Burma. For what purpose? If Burmese again they retaliate, they'll use that force from there, they'll quell the violence. ஸோ அந்த எந்த அசம்பாவிதமும் அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது அவங்களுடைய திட்டம் என்ன, ஏதோ ஒரு புரட்சியோ எழுச்சியோ வந்துச்சுன்னா அது அங்கேயே சப்ரஷன் பண்றதுக்காக. So you can see that first Anglo-Burmese war gave a substantial ground for British to become a very strong, formidable foreign conqueror. So second Anglo-Burmese war. So second Anglo-Burmese war, what is the main reason? Now this Burmese war takes place after 26 years after the first Anglo-Burmese war. How many years after? 26 years. So after 26 years, because previous war was fought between 1824 to 26. So now after 26 years in 1852, the second Anglo-Burma war, Burmese war takes place. In this, the main reason for the conflict was now the English merchants who in 2.5 decades, totally they subjugated the local businesses. And now the businesses of local Burmese traders, merchants, middlemen, contractors, they lost. So because of the high-handedness, already 1/3 of Burmese area is in the hands of British. And the person who is there, the resident, he also keeps on what we call meddling with the affairs. And now English merchants who had in last 2.5 decades, they have settled in Burma, started to do what? They started to do oppression. They started to take away the jobs, take away the wealth, take away the businesses. So local businessmen were losing. So what happened? You can see that the oppression of English merchants started. Oppression means what? People started to not cooperate with whom? With the British.
So as a reason, what happened? People were not working for these English capitalist businessmen, merchants, and they were not giving the produce. And certain areas, these British people were assaulted. So operation started. When operation started, these British merchants, they complained to the British East India Company. So British East India Company under the guise. So who is there in 1852 means who is there during that time? Lord Dalhousie. He was there from 1848 to 1856 as Governor General of India. So you know what kind of personality was Lord Dalhousie? Very kind, very loving, very righteous. No, what kind of personality was Lord Dalhousie? Saintly, great. So you can see that Lord Dalhousie, he brought what kind of things to India? He brought administrative innovations. What were the administrative innovations? He brought a new policy called in annexation doctrine of lapse and policy of annexation with misgovernance. And you can see hook or crook. He wanted to bring all the native states into the control of British and establish them as the supreme masters or paramount power in the world. So Lord Dalhousie, he gets an opportunity when he hears from the Burma that merchants have been what you call humiliated and they are subjugated. Merchants have been oppressed. So he goes to support the officials in Rangoon. So Lord Dalhousie declares the Second Anglo-Burmese War against Burma. When he declares, he uses the standing force there and also reinforced from the Eastern Command from Calcutta and from Assam, every places. So Marta Ben, Rangoon, Brome, Pegu, all were annexed. So more than two-thirds of the Burma is under whose control now? Annexed means what? It became the British Dominion, not what you call buffer state, direct property of British, it's the Dominion. So you can see that by 1852, Burma was under firm control. Now, the Burmese also now feeling that more than two-thirds of the country is being lost to English. Now, English has ruling more country than the Burmese king. So, in Third Anglo-Burmese War, King Tiba was the ruling emperor. So, King Tiba, so he allowed now some French people because English have gone to such a level and they decimated the Burmese. Now, Burmese also wanted some revenue and also they wanted to show to English that we can also have diplomatic relations with whom? With French. So, in Third Burmese War, they gave trade concessions to French and what they did, Tiba arrested the British India, East India Company's officials and also imposed fine on them for the illegal activities and trade. When this war happens in 1886, who was the Governor General that time? Lord Dufferin, and Lord Dufferin was also anti-Indian in mindset. Prior to Dufferin was Lord Ripon, who was pro-Indian. He is the most loved Governor General. Most respected Governor General of India was Lord Ripon, whom people of India had lot of regards and respect for him. So when he was succeeded by the anti-Indian mindset, what he called Dufferin, he wanted the entire control of Burma. So what he did, he sent a marching contingent army to Burma, and they go and they occupy the capital Mandalay. So when Mandalay was there, King of Burma was arrested and imprisoned. Now Burma becomes sovereign part of whom? They become the part of British. From 1886, from 1886 to 1935, Burma was part of British India.
So what happened during 1910, 1920s? The the Indian national movement gained a lot of what you call momentum. Burmese people, Tamils of Burma, they all raised their banner against the English oppression. And once the Indian nationalists, all the national leaders of Congress got support, now who got really what you call threatened? British, because Burma is also very big territory. So they did not want again some other issue to come. So what they did, they wanted to break this backbone of Indian nationalism. Why? Because Bengal was a cradle. You will see Bengal is a cradle of Indian nationalism. India's revolutionary terrorists, many of them hailed from where? From Bengal. From Bengal only, they go into other parts of the country, into Punjab, into Delhi, into other northeastern parts too, even to Burma. They have stronghold. So what happened? Now British wanted to break this nationalism. So what they did, how they divided East Bengal, West Bengal in 1905. Similarly, in 1935, not only they divided, they brought separate administration of the Burma, and also the Aden country in Africa was under the control of British India. Oh, Aden also was separated in 1935. And then they gave us constitutional reforms. Government of India Act or Indian Council Act 1935. Okay, so you can see that Burma, when it was declared in 1st January or 8th January, 4th January 1948, they got independence. So now we can see that total subjugation of entire subcontinent taken place, and Burma becomes what? Integral part of British India from 1886 to 1935. So this completes what? The Anglo-Burmese. Now you have this Anglo-Tibet relations. ஆமா, பர்மாவுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்குது. மணிப்பூர் பிளஸ் அஹோம் கிங்டம் உடைய கண்ட்ரோல் வந்துட்டு பர்மா கிட்ட இருந்து சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்ஸா மாத்துறாங்க பிரிட்டிஷ். அப்போ மணிப்பூர் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு. மணிப்பூர் சர்டன் பார்ட் ஆஃப். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மணிப்பூர்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பெரிய ஒரு உள்நாட்டு கலவரம் நடந்துட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? மெய்தே என்ற ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு. இந்த விஷ்ணுபுரா மெய்தேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க யாருன்னா, இவங்க ஆரியன் ட்ரெடிஷன், பிராமணிகள் ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ பண்ற இவங்க கூட்டத்தை. இவங்க ட்ரைபல் கிடையாது. தே லிவ் இன் பிளெயின்ஸ். தே ஆர் ஹிந்துஸ். ஸோ இவங்க ட்ரைபல்ஸுக்கும் இவங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமே கிடையாது. ஸோ மணிப்பூருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஆனா என்ன பண்றாங்க? யூ கேன் சி தட் லேட்டர் பார்ட் நேரு உடைய டைம்ல when he was the ராணி கைதுலுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாப்பீங்க. she also ups the anti-national women's participation in Manipur takes place. லேட்டர் மணிப்பூரை வந்து மணிப்பூர் கிங்டமா இருக்கும்போது தான் பண்றாங்க. லேட்டர் பிரிட்டிஷ் அதையும் யூசர் பண்ணி சீஃப் கமிஷனர்ஸ் ப்ராவின்ஸா மாத்துறாங்க அசாம். அப்போ இப்ப இருக்கிற நாகாலாந்து, மணிப்பூர்லாம் கிடையாது, கேரளா, அசாம். அதுக்கப்புறமா புதுசா ஒரு ஒரு ஏஜென்சியை கிரியேட் பண்றாங்க. அதான் நீபா, நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ஏஜென்சி. இப்ப இருக்கிற அருணாச்சல் பிரதேஷ்.
So you can see that the Tibet, what was the major reason for the Anglos to go to Tibet? What was the main thing? நேற்று பாத்தீங்க ஆங்கிலோ நேபாளிஸ் வார்ல எதற்காக அவங்க டிபெட்டுக்கு போனாங்க? அங்க இருக்க ட்ரேட் ரிலேஷன். இன்னொன்னு என்ன இருக்கு டிபெட்ல வளங்க இருக்கு. பர்டிகுலர்லி ஒன் டைப் ஆஃப் கோட், ஒரு ஆடு இருக்கு. அந்த ஆடுடைய அவருடைய அந்த என்ன சொல்றது, அதோடைய முடி, அதோடைய முடியை வச்சு என்ன செய்வாங்க, அவங்க ஷால் செய்வாங்க. அந்த ஷால் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப மென்மையா இருக்கும். ஆனா அதோடைய தன்மை எப்படின்னா, குளிர் பிரதேசத்துல நீங்க போத்தும் பொழுது அவ்வளவு உங்களுக்கு ஒரு வெப்பத்தை அது உள்ள சூடாக்கி உடம்ப ஒரு நல்ல இதில் வைக்கும். அது வந்து வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. அந்த ஆடை வந்து அந்த சூழ்நிலையில இருந்து கொண்டு வந்து இங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணி அதை வளர்க்க முடியாது. So they wanted to go. Another thing, you can see that Tibet was beyond Himalayas. Himalayas கடந்து தான் போகணும் டிபெட்டுக்கு. அண்ட் இந்த பகுதி வந்து இந்த ஹிமாலயாஸுக்கு பின்னாடி வந்த டெரிட்டரிஸ் தான் எது, டிபெட். அது யாருடைய ஆளுமையில இருக்கு? புத்த பிக்சுக்கள். இந்த புத்த பிக்சுக்கள் யாருங்கன்னா இந்த லாமாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தலைமை பீடம் வந்து தாலை லாமாக்கு கீழே பஞ்சன் லாமா, கோஸ்ட் லாமா, இந்த மாதிரி பெரிய லாமாங்க இருப்பாங்க. அவங்களுடைய ரிலிஜியோ பொலிட்டிக்கோ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ டிபெட் இஸ் ஹேவிங் both religious and temporal head in one personality called Dalai Lama. அவங்க தான் இந்த monks தான், இந்த spiritual leaders தான் டிபெட்டை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. So you can see that Warren Hastings, when he was there, he wanted to send a commercial mission. So he sent George Bogle to Host Lama, and from that we can see that the relations of British with respect to Tibet was not that great, because Himalayas was a very big barrier. Second barrier was the Gurkhas. Gurkhas did not give what we call safe access or passage to the English. What did they say? When you come what? When British comes, it comes with bayonet, comes with Bible comes with bayonet. We will not let you. மதத்தை நீங்க பரப்பீங்க, நீங்க கத்தியை கொண்டு வருவீங்க, வணிகத்தின் பேரில் எங்களை வந்து ஆட்சி செய்வீங்க, எங்களுக்கு வேணாங்க. They don't give. Only after 1814, 1816, they get access to Sikkim. And Sikkim, they get access to Tibet. So Sikkim was under the control of the Tibetans, because Tibetans came and they were having their control. The Sikkim was earlier in 1820s, it was under the control of Nepalis. Once Nepalis started to lose in the Anglo-Burmese War after the Battle of Makwanpur. Who was the general who won in the Anglo-Burmese War? Makwanpur, General Ochterlony. So General Ochterlony, he decides that this Meechi River, which flows from north to south from Sikkim, it will become the border between Sikkim and the Nepal. So Sikkim was a small native territory kingdom, protectorate state under the British. Later, what the Tibetans do in 1880s, during Dufferin's time, they go and capture. During this time only, you can see that there in the south, already British have had a huge success in the Burmese War, Third Burmese War. So Tiba was jailed. Now Burma comes under the full control of British. Now Tibetans, they started to invade, and they were having the very good stronghold in Sikkim. Now British, they have the victory in 1886 in Burmese War. Now they send the troops from the Eastern Command. Now Tibetans were repulsed. So now they settle the boundary that the Sikkim will be the boundary between the other side of lower Sikkim and the British Indian territory.
So Lord Curzon, when he came as the Governor General of India from 1899 to 1905, in his fag end of his Governor Generalship, Curzon sends Colonel Young Husband, and this Colonel Young Husband was sent on a mission. And what is the mission? The mission is to subjugate Tibetans to the control of British. When young husband, this colonel goes there and he meets the what he called Tibetan lamas and other representatives. They refuse to take the sovereignty of British, nor they accept subsidiary alliance. So now what they did, young husband with the British army, they occupy, and finally the representatives of the Buddhist kingdom as well as the monks all now subjugated, and they signed a humiliating treaty with the English, saying that now you can trade with us. So in this way, what he called Anglos and Tibet had relationship. Later, this was not carried much because Indian national movement got more what he called coverage. So English had to curtail down the rebellion in India because of the revolutionary activism, and the extremists in the Congress also mounted. So British had to curtail that plans and concentrate on the Indian subcontinent. With this, this is enough for the Anglo-Tibetan relations. கொஞ்சம் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் நிறைய பாடம் எடுத்துட்டோம். அடுத்து வந்து கம்பெனி வார்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. So what we are going to do is that we are going to go into 1857 revolt. Before that, கொஞ்சம் questions discuss பண்ணிக்கலாம். So consider the following statements regarding the Europeans. To which were the Europeans first to come to India and last to leave India? The Portuguese discovery of sea route to India was first recorded trip made directly from Europe to India. You Portuguese were quite tolerant towards all religions in India. Which all the statements is correct? The UPSC question. Huh? Only 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, all of the above. First statement. Portuguese were the first to come, last to go. Europeans left. Then statement 1 is correct, means that is either the answer should be A or B or D. So you are eliminating C option. Okay, that means either of that one statement, if you get, if it is wrong, then one statement if you get which is wrong, next that statement, third statement, whether it is right or wrong, you will get the answer. So you can see Portuguese discovered the sea route to India was the first recorded trip made directly from Europe to India. Yes or no? Yes. Portuguese were quite tolerant towards all religion. Huh? They were initially, but later they changed. They brought Podorado system. So answer is B, only 1 and 2. So Portuguese were the first to come and last to go. In 1961, Goa, Daman, Diu, all were Portuguese India were given to the Indian government, and now this discovery of sea route to India was recorded directly from Europe via Atlantic Ocean, encircling the continent of Africa towards the Cape of Good Hope. They reached India. So, which of the following statements were brought by Portuguese to India? Cotton, banana, tobacco, assessment of land revenue on basis of nature of the soil, pineapples and cashew nuts. சொல்லுங்க, யார் கொண்டு வந்தாங்க? Who? B. First statement. Cotton and banana. India banana இல்லையா? India இருந்தது bananas. Cotton, India is known for that. Ancient times cotton was there. So first statement remove பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா என்ன இருக்கு?
Either B or D. Next, tobacco. Tobacco அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க. But இந்தியால ஒரு wild tobacco இருந்துச்சு. But it was only with tribals, not with the common man. So tobacco. So second statement correct. Assessment of land revenue on the basis of nature of soil. சொல்லுங்க assessment. Nawabs. Okay, so pineapple and cashew nuts. அவங்க தான் போர்ச்சுகீஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க. பைனாப்பிள்ஸ் அண்ட் cashew nuts அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க. அது டிராபிக்கல் கண்ட்ரிக்கு அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க இடத்துல இருந்து. So what is the answer? You say some. Who says that it is 2, 3, 4? Who says that sir it is only 2 and 4? Answer is D. Correct. So you can see Alexander the Great, when he came to India in 326 BC, so he encountered the bananas. India la banana irundhuchu. Adu recorded statement. Adu vechi nam paakalam. Rendavathu Portuguese introduced what? What did they introduce? They introduced agricultural products. Enna mari agricultural products avanga kondu vandanga? First is cashew nut. Second, what is that? Tobacco. Then custard apple. Custard apple is not Sitapalam. Then what did they bring? Apple. Apna koya, Goa. Then Annasipura, pineapple. Then they brought papaya. The தக்காளி இருக்கே அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. இந்திய நாட்டுல 15ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி தக்காளியே கிடையாது இந்தியாவில். அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப என்ன போடுவாங்க? புளிப்பு தன்மைக்கு புளி. So you can see that the Portuguese brought all these products, agricultural products, and they started to grow. So who introduced the land revenue system on the basis of fertility? Todarmal in whose after. So in the Mughal Empire, the land revenue system was brought where on the basis of the fertility of soil, the yield, the produce, they were able to bring the what we call tax reforms. So finally you can see which of the following were brought was pineapple and cashew nuts and tobacco. So 2 and 4 answer is D. So what were the main interest of Dutch? The main interest of Dutch lay not in India, but in the Indonesian islands. Goa was captured by Dutch in the year 1510. Which of these statements? So you can see what is the answer. The main interest of Dutch lay not in India, but in Indonesian islands. That statement is true because after the Battle of Bidara, 1859 or 1759. Battle of Bidara, 1759. So who goes and defeats? British under the leadership of Lord Robert Clive. They go and defeat. They also take over the Chandarnagar area of French. So you can see that statement 1 is correct. Goa was captured by Dutch? No, Goa never captured by Dutch. It was captured by Alfonso de Albuquerque in 1510 from the Adil Shahi dynasty of Bijapur Sultanate. Later, only the second siege only they get Goa. First time when they captured, they were overpowered by the Sultan of Bijapur and they get back to Goa. Later, Goa comes under the control of whom? Under the control of Portuguese. For the second time in the battle only they win Goa. So answer is what? Only 2. So what is the answer? Only 2. Why? Because the question what they have asked, which all the statements are not correct. Not correct means wrong. So second statement is wrong. So answer is B. Consider the following statements about coming to the East India Company in India. It was issued by a charter to trade with India by whom? By Queen Elizabeth I. Captain Hawkins was sent to the court of Jahangir for trading rights.
one of the first business centers was in Surat. So which of the statements are correct code? So first one, it was issued by the Charter or Act of the Queen Elizabeth I. Yes, they come as merchant adventures in that name. So one. So if one is correct, then you can see Captain Hawkins was sent to the port of Jahangir. Yes. And one of the first business centers was in Surat. Yes. So Surat, whether Portuguese, Dutch, or English, or anybody, they had their center in Surat in Western Coast, in East Masulipatanam. So you can see answer is D. All of them is correct. So the Charter Act of 1600 granted the East India Company exclusive privilege of trading west of Cape of Good Hope. Battle of Bandy was preceded by Battle of Plassey. Which all statements are correct? நீ பாருங்க கரெக்டா கொடுத்திருக்கான் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Charter Act of 1600 granted East India Company exclusive privilege of trading west of Cape of Good Hope and east. ஒரே ஒரு வார்த்தை. இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், வெஸ்டா ஈஸ்டர்னா கேப் ஆஃப் குட் ஹோப்ல இருந்தா நம்ம மைண்ட்ல சொல்லுவோம் கரெக்ட், பட் ட்ராப் அங்கதான் இருக்கு வெஸ்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ராங். Battle of Bandy was preceded or succeeded. So that means the second statement is wrong. So D, neither one or two. Okay. So French were the last to come to India in search of trade opportunities. The first French factory was established in Surat. The French East India Company was formed in 1664 by Minister Colbert under Louis XIV. So statement which of they are correct? French were the last to come in India in search of trade opportunity. Yes. So they were the first to form the what you called a factory to establish in Surat in 1666. Yes. French East India Company formed in 1664 by Colbert, the Minister of Louis XIV. Yes. So answer is D. All are correct. So consider the following statements. Carnatic Wars. Austrian War of Succession was triggered by First Carnatic War. The Battle of Bandy was ended the French threat to the British in India. Which of the statements are correct? You can Austrian War correct. First Carnatic War relation is in a trap and triggered by Austrian Wars war of succession was triggered by Carnatic War one. Carnatic War க்கு முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா லார்ட் டூப்ளேக்ஸ் was governor of Chandernagore from 1730 to 1741. அவர் அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சாரு நீங்க பாத்தீங்க அந்த ஸ்டோரி நான் சொன்னேன். He goes and he develops it from a position of what? From a position of desolate place to a commerce, ஒரு பெரிய வணிக ஒரு எம்போரியம் ஆஃப் காமர்ஸா மாத்துறாங்க. எது ஃபர்ஸ்ட் சந்திரநாகர்ல. அப்போ யூரோப்ல என்ன நடக்குதுன்னு அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ there he understood. Later 1741 1742 he takes over the control of French. So when he took over the control of French, என்ன நடக்குது, அப்போ அவர் விஷன் பண்றாங்கல்ல யூரோப்ல நடக்குது இந்தியாவில் நடக்கும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிச்சேரியை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும், போர்ட்டிஃபை பண்ணணும். அப்போ எது ட்ரிகர் பண்ணுச்சு? கர்நாடிக் வார் ட்ரிகர் பண்ணுச்சா யூரோப்ல ப்ராப்ளம்? இல்ல யூரோப் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இந்தியா கொண்டு வந்தாங்க. So that means first statement is wrong. So the words are correct. உள்ள இருக்கிற அந்த இது ஒரே வார்த்தை triggered. அங்க Austrian War was succeeded by First Carnatic War னா அப்ப கரெக்ட்னு சொல்லலாம். இல்ல was simultaneously succeed simultaneously அந்த trigger one எடுத்துட்டாங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். So now first statement is wrong. Second statement analyze பண்ணுங்க. Battle of Bandy was ended the French threat to British in India. Yes, almost yes. They were made to what? Entire forts were demolished. No more French will have territorial what? Position, and all that will become the domain of the British, and they will be only a trading partner on a rental basis. Okay, so you can see answer is, which is the answer? The only statement 2 is correct.
So which of the following were the reason for French to decline in India? French army was no match for British army. French monarchy had no stakes in French company. French was engaged in the Oriental expansion in Europe. So which of the statements are correct? Decline is it? French army was no match for British army. Actually, French army was superior to British army. Okay, statement one is wrong. If statement one is wrong, then what is remaining? Anything. Huh? So French was engaged in the continental expansion in Europe. Yes. யூரோப்ல அவன் போய் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண அதுதான் அந்த காலகட்டத்துல என்ன இருக்கு 1780s எல்லாம் யார் இருக்காங்க 1780s 1790s எல்லாம் யார் இருக்காங்க நெப்போலியன் போனபார்ட்டுடைய பெரிய இது இல்லையா பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஆகுது தீபு புரட்சி பண்றாங்க இல்லையா சோ ஆன்சர் இஸ் வாட் பி 2 and 3. Third Carnatic War, reference to the statements for the consider following statements reference to Third Carnatic War. It is an extension of 7 years of war being fought in Europe. The French government sent a powerful army under the command of Sir Ayercourt. The war ended with the Treaty of Paris. எல்லா வார் சம்பந்தப்பட்டது கரெக்ட் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் போட்டிருந்தா 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல British government போட்டது எல்லாமே கரெக்ட். So 7 years of war has been fought. Yes. First Carnatic War க்கு Austrian War of Succession, internal cause என்னது factor not duplex with the ambition. It ended in the Treaty of Madras. Next, Aisla Chapel. Second Carnatic War. No external cause, only personal ambition. Internal factor is only Lord Duplex. And in this, it ends with Lord Duplex is recalled. Third Carnatic War, 7 years of war, as well as now external factor 7 years, internal factor is the ambition of the British, Robert Clive. So you can see that first 7 years war being fought, statement is correct. French government sent powerful army under the command of Admiral Count de Lally, French Governor General Admiral Count de Lally or Ayercourt. Count de Lally. So second statement is also wrong. Third statement. The war ended with the Treaty of Paris 1763. Correct. No. So answer is 1 and 3. So C is the option. Okay. So who defeats whom? Sir Ayercourt, the British Major General, defeats Admiral Count de Lally's forces in the Battle of Vandy Wash and they defeat. So with the reference to the expansion of British power in India, consider the following statements. Battle of Plassey, Siraj-ud-Dawla versus Clive. Third Battle of Panipat, Afghan versus Marathas. Battle of Vandy Wash, Dalhousie versus Marathas. Battle of Ambur, French versus Portuguese. So which of the pairs are correct? First, Battle of Plassey, Siraj-ud-Dawla and Clive, 1757, correct. Third Battle of Panipat, 1761, Durrani versus whom? Viswasarao, Peshwa, Sadashivarao Babu, Shamsher Bahadur, all died. So third battle. So statement 2 is correct. இப்போ பாத்துருங்க statement 2 is correct நாக்கா. So only one statement தெரிஞ்சா உங்களுக்கு fourth statement தெரியணும்னு காரணமே இல்லை. ஏன்னா 1 and 2 is correct. Optionல என்னென்ன eliminate பண்றீங்க? B and C are eliminating. So either it is A or D. So third Battle of Vandy Wash is fought between who? Sir Ayercourt versus Count de Lally. So that is French versus British. So third statement wrong. Third statement wrong, Naka, which is the only statement which is there correct. A 1 and 2. Fourth statement உங்களுக்கு தெரியணும்னு கூட தேவையில்லை. Battle of Ambur, யார் கூட? Battle of Ambur, it is between Carnatic state versus Duplex. So Duplex kills Anwaruddin.
in the Battle of Hamburg. So the fourth statement, you can eliminate using both get the correct answer. Every elimination method. So answer is 1 and 2. So consider the following statements regarding the state of trade affairs in 18th century. There was a sharp decline in the internal trade due to the regular routing and foreign invasion. India remained an extensive manufacturer and became one of the main centers of world trade industries at the dawn of 18th century. Which of the statement is correct? So the 18th century பார்க்கும்போது handicrafts down ஆகும். ஆனா இங்க ஒரே ஒரு trap இருக்கு. என்ன ட்ராப்னா டான். டான் மீன்ஸ் 18th century 1700ல இருந்து 1799 இஸ் கால்ட் 18th century. டான் அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல என்ன? அந்தி. டான் என்ன? டான் தமிழ்ல டான் என்ன? உதயம், அந்தி. அதாவது சமஸ்கிருதத்துல அந்தி, அந்தி சந்தி. So andi, dawn or andi. So what signifies this term called andi in Tamil? Adikalai. That means தொடக்கம், அந்த நாளுடைய தொடக்கம். So that means what? Dawn of 18th century means 18ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம். That means 1700. 1700, who was the emperor of the Mughal? So Aurangzeb signaled what? இங்க உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இன் 18th centuries கொடுத்துருக்காங்க. 18th centuries இன்னுமே it is includes Aurangzeb plus later Mughals. So there was a sharp decline in internal trade due to regular looting and foreign invasion. அப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஆகும். ஏன்னா 18th century is from 1700 to 1799. So that is sharp decline. But this happened only after Aurangzeb. இப்போ செகண்ட் ட்ராப் என்ன வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு? India remained a land of extensive manufacturers, became one of the main centers of world trade and business at the dawn of 18th century. இது உங்களுக்கு கான்ட்ராடிக்ட் பண்ற மாதிரி தெரியும், ஆனா உண்மையிலே இதான் கரெக்ட். ஏன்னா when Aurangzeb was there, India was the richest country, 25% of world trade, among largest manufacturing sector. So you can see answer is C. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? Any confusion? So Peter the Great, Russia, அவர் வந்துட்டு ஒரு சார் என்ன சொல்றாப்ல? The commerce of India is the commerce of the world. He who can extensively command it is the dictator of Europe. கரெக்டா ராமா? British became a dictator of Europe இல்லையா later? அவங்க தானே World War I பண்றாங்க. இன்னொரு what is not going okay, so now you can see that British were able to dominate the subcontinent and now they became the world leaders. So that's why they were one of the biggest empires of the world during the 18th and you can say 19th and 20th century. You want a short break? Wait on this.
புரியுதா உங்களுக்கு? கொஸ்டின்ஸ் பொருள் பண்ணும்போது இல்லையா உங்களுக்கு? இப்போ கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ரீகால் பண்ண என்ன சொன்ன உங்களுக்கு? நான் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரும் வந்துச்சா உங்களுக்கு? யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் சொன்னால நம்ம கார்பரேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, ஏறக்குறைய ஒரு 130 கொஸ்டின்ஸ். நான் ரிப்பீட் பண்ண அனுப்பணுமா? தெரியல. இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கம்பெனி அனுப்புறது தான் அவசியம். உங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த அனுப்பிச்சு ஏன்னா கம்பேர் பண்ணலாம் பிஎஸ்எல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் இல்லைன்னா என்னுடைய பிபிடி பிடிஎஃப் அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். கொஸ்டின் ஆன்சர் நீங்கள் உங்களோட டேப்லையோ லேப்டாப்லையோ இதில் பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்கும், நீட்டாக இருக்கும். இதில் போட்டு வச்சா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ் ஸ்லைடு அது பிடிஎஃப் பண்ணிடணும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ நம்ம எடுத்த பாடத்துக்கும் ஏரியாஸுக்கும் கவர் ஆகிடும் அப்படின்னா ஸ்லோவாக கவர் ஆகுது எதுவும் ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ்
இல்ல ஏசியே வர்றதில்லை தம்பிங்க. இங்க வராதுங்களா? ரொம்ப கம்மியா வந்து கேஸ் கம்மியாக. ஓகே ஓகே சரி. தம்பி புரியுதா உங்களுக்கு? கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதுங்களா? அந்த நேரம் இருக்கும்போது நிறைய கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு நம்பி இல்லை. சரி இன்னைக்கு நாளைக்கு வெளியே சரி. Now we enter into the revolt of 1857. What were the causes? What led to the causes of revolt of 1857? Is don't say Mangal Pandey. Mangal Pandey is just the tip of iceberg. Mangal Pandey did not ignite such a big. This was brewing inside, and it got bursted. So we cannot take the what you call the matchstick as the main reason. So for matchstick to get ignited, there should be something ground. No, the groundwork yaar pandranga. So that is what you're going to see. So revolt of 1857, you can see that it is not a handiwork of just one incident. It is a culmination of various incidents. So prior to that, I want you all to write one answer. At least one answer we'll write today. So write down, take the question. The Battle of Plassey. The Battle of Plassey laid the political foundation political foundation stone for the British Empire in India. Examine. Stop. Also discuss, second part of the question, also discuss the change in the character of the company's administration after the Battle of Plassey. So how many words? 250 words, 15 marks, 9 minutes. You have to write this answer. So can somebody read the question?
change in the ஓகே இப்போ 250 வேர்டுனா என்ன எழுதணும் அதுக்கு ஒரு அப்ரோச் இருக்கும் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை பிரேக் டவுன் பண்ணணும் இந்த பிரேக் டவுன் பண்ணி தான் நீங்க ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ யூ கேன் சி தி அப்ரோச் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி இந்த பேட்டில் ஆஃப் பிளாசியை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் ஒரு 30 வேர்ட்ல நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் 30 வேர்ட்ஸ் ஸோ நீங்க போடுங்க கீழே அந்த கொஸ்டின் கீழே அப்ரோச் போட்டு ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் ஒன்னுல இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி 30 வேர்ட்ஸ் நீங்க என்ன செய்யணும் செகண்ட் வந்துட்டு you have to write down the significance of battle of Plassey with respect to the British Empire in India. What is the significance? In the battle of Plassey உடைய significance அது எவ்வளவு எழுதுறீங்கன்னாக்கா யாருக்குரிய ஒரு 90 வேர்டு எழுதலாம் 90 words significance of battle of Plassey second approachல third question பாருங்க third discuss the change in the character company's administration change in the character so you can see change in the character of company's administration after this battle of Plassey so you can write for another 90 words so இப்போ எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கீங்க 30 plus 90 is what 30 plus 90 is 120 120 plus 90 is 210 ஒரு 40 வேர்ட் இருக்கு ஃபைனலா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா 40 வேர்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த क्वेश्चन பிரேக் பண்றீங்க அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் so now we'll write the exact 250 word answer okay answer the battle of Plassey was fought between British and Siraj-ud-Dawla. The Battle of Plassey was fought between British and Siraj-ud-Dawla. British and Siraj-ud-Dawla, along with his allies, the French troops. Along with his allies, French troops. Full stop. The battle was won by the British. The Battle of Plassey was won by British on 23rd June 1757. 23 June 1757. The battle was won by British on 23rd June 1757, leading to the consolidation of the British in Bengal. Leading to the consolidation of the British in Bengal. Full stop. Next subheading. Background of Battle of Plassey. Background of Battle of Plassey. Background of Battle of Plassey. Next line. Earlier, Siraj-ud-Dawla laid siege of Calcutta, siege to Calcutta. Earlier, Siraj-ud-Dawla laid siege to Calcutta, capturing it and imprisoning several British officials. Capturing it and imprisoning several British officials in June 1756. British officials in June 1756. Full stop. Robert Clive concluded that
Robert Clive concluded that the only way to secure the interest of the British East India Company, BEIC, the only way to secure the interest of British East India Company was to replace Siraj-ud-Dawla, Siraj with a friendly Nawab. Full stop. Replace Siraj with a friendly Nawab. Full stop. A secret deal was struck with Mir Jafar. A secret deal was struck with Mir Jafar, who played the treachery to Siraj in battle. A secret deal was struck with Mir Jafar, who played the treachery to Siraj in the battle. Full stop. Next subheading, significance of Battle of Plassey. Significance of Battle of Plassey. Significance of Battle of Plassey. Next line, the beginning of British, the beginning of British political sway, SWAY, sway. The beginning of the British political sway over India happened when Siraj-ud-Dawla was defeated. The beginnings of British political sway over India was happened. Political sway over India happened when Siraj-ud-Dawla was defeated, and the British got the undisputed right. And the British got the undisputed right. And the British got the undisputed right to free trade in Bengal, Bihar, and Odisha. Full stop. The British got the undisputed right to free trade in Bengal, Bihar, and Odisha. Full stop. As well as Odisha, as well as the zamindari of the 24 Parganas near Calcutta. Full stop. As well as the zamindari of 24 Parganas near Calcutta. Next paragraph. The new Nawab, comma, Mir Jafar, comma, the new Nawab, comma, Mir Jafar, comma, was a puppet and dependent on the British to maintain his position. Was a puppet and dependent on the British to maintain his position. And additionally, he was to maintain an English army of 6,000 troops. Additionally, he has to maintain an English army of 6,000 troops stationed inside his kingdom. Full stop. Additionally, he has to maintain an English army of 6,000 troops stationed inside his kingdom. Full stop. Mir Jafar paid a huge war indemnity, INDEMNITY, indemnity. Mir Jafar paid a huge war indemnity of rupees 1.77 crore, or its equivalent of 8 lakh pounds, or its equivalent of 800,000 pounds to the British, pound sterling to the British, comma, which Mir Jafar regretted later, full stop, which
meets Jafar, regretted later. Full stop. So next paragraph. Prior to 1757, English trade in Bengal was prior to 1757. English trade in Bengal was largely confined. Prior to 1757, English trade in Bengal was largely financed. Prior to 1757, the English trade in Bengal was largely financed through import of bullion, bullion, financed through import of bullion, bullion, bracket gold bars, brackets gold bars. Bullion means gold bars. From England. So prior to 1757, the English trade in Bengal was largely financed through import of bullion from England. Semicolon. You are breaking the sentence. From England. Semicolon. But after that year, not only bullion imports stopped, but after that year bracket 1757, not only bullion imports stopped, comma, but bullion was exported from Bengal, to China and other parts of India, comma. But bullion was exported from Bengal to China and other parts of India, comma, and it gave a competitive advantage to the British over other rivals. And it gave a competitive advantage to the British over other rivals. Full stop. Next subheading. Change in the character of the company's administration. Change in the character of the company's administration. Next line. The victory in the Battle of Plassey. Boosted British prestige among the victory in the Battle of Plassey boosted British prestige, and at a single stroke raised them to the status of a major contender. And at a single stroke raised them to the status of major contender. Raised them to the status of major contender for the Indian Empire. Full stop. At a single stroke raised them to the status of major contender for Indian Empire. Full stop. British monopolized trade of Bengal. British monopolized the trade of Bengal. And there was a gradual transformation in the character of the company. And there was a gradual transformation in the character of the company. Full stop. Next para. It played a role of
commercial come military come political body. It played a role of commercial come military come political body. Full stop. British amassed AMAZED amassed 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 abhorrent. British amassed untold wealth at the cost of British amassed untold wealth at the cost of British amassed untold wealth at the cost of untold wealth at the cost of helpless people of Bengal. Helpless people of Bengal. Stop. The rich revenues of Bengal. Enabled them to organize. The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army. Enabled them to organize a strong army and meet the cost of conquest of Carnatic against French. The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army and meet the cost of conquest of Carnatic against French, and finally British were victorious. Full stop. The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army and meet the cost of conquest of Carnatic and meet the cost of conquest of the Carnatic against French, and finally British were victorious. Full stop. Final conclusion. Next line. Events that occurred after the victory of Battle of Plassey. Events that occurred after the victory at the Battle of Plassey had changed the British East India Company. The events that occurred after the victory at the Battle of Plassey, had changed the British East India Company, BEIC, company from a trading company to a central power. From a trading company to central power. Full stop. Thus, the Battle of Plassey marked the beginning of political supremacy of English East India Company, EEIC, in India. Full stop. Thus, the Battle of Plassey marked the beginning of political supremacy of English East India Company in India. Full stop. புரியுதுங்களா? ஒரு ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னு அதுக்கு ஒரு இனிஷியல்லாம் கொடுக்கணும். நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு தொகுப்பு கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ஆன்சர் பண்றோம். என்ன, வாட் இஸ் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தி பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி, அது கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது கேள்வி கேட்கறாங்க. எக்ஸாமின்
சேஞ்ச் இன் கேரக்டர். அது எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சுன்றத நம்ம எழுதுறோம். எழுதிட்டு கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ் கொடுக்கணும். இங்க வே ஃபார்வர்டு சஜஷனுக்கெல்லாம் வேலையே கிடையாது. ஏன்னா இது முடிஞ்சு போன சம்பவத்தை நம்ம ஆராய்ந்து நம்மளுடைய அனலைசேஷனை போட்டு சிக்னிபிகன்ஸ் கொண்டு எழுதுறதுல கொண்டு வரோம். நம்ம போய் அதுல மாற்ற முடியாது வரலாறு. அது என்னன்றது ஒரு என்ன சொல்றது, தி கன்சைஸ் ஆஃப் தி என்டையர் அந்த இது 40 வார்த்தைகளை நம்ம முடிக்கணும். இப்ப புரியுதுங்களா? ஒரு 250 வேர்டு நீங்க எழுதுறதுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம் ஆச்சு சொல்லுங்க? ஏறக்குறைய ஒரு 15 இருந்து 18 நிமிஷம் ஆச்சா நான் டிக்டேட் பண்றதுக்கு? அதுல பாதி டைம்ல எழுதணும். அந்த பாதி டைம்ல நீங்க என்ன செய்யணும்? உங்க பிரெயின் ஆன்சரை நீங்க உங்க மைண்டுக்குள்ளவே மேப்பிங் பண்ணணும். பிரெயின் ஸ்டார்மிங் ஆகணும். என்ன இருக்கணும்ன்றது லாஜிக்கலி பிளேசிங் ஐடியாஸ் சீக்வன்ஸ் பண்ணணும். இன்ட்ரடக்ஷன் இது கொடுக்கணும். இதுக்கு 2 நிமிஷம். ஓகே. மற்ற 8 நிமிஷத்துலயோ, அதாவது 7ல இருந்து 8 நிமிஷத்துலயோ நீங்க எழுதணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை ஆன்சர் எழுதுறீங்க? 20. இந்த 20 ஆன்சர் எழுதுறதுக்குள்ளயோ எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 180 நிமிடம். நீங்க 180 நிமிடமா அவன் எழுத போறீங்க கிடையாது, இல்ல தானே? அப்போ உங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ள 180 நிமிடமும் எழுதுவீங்க. ஆனா பிளானிங் எப்ப பண்ணுவீங்க? இருக்கு இல்லையா? அப்ப 180 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா அங்க 20 கொஸ்டின் இருக்கு. 10 × 20 எவ்வளவு நிமிஷம் ஆச்சு? எவ்வளவு இருக்குது உங்களுக்கு? 200 மினிட்ஸ். 200 மினிட்ஸ் அவ்வளவு எழுத முடியும் கெப்பாசிட்டி இருக்கா? அப்ப எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போடணும்? 3x ஸ்பீட்ல போடணும் நீங்க மைண்டு. அப்ப நீங்க எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? புரியுதுங்களா? எதற்காக இந்த ஆன்சர் கொடுத்தேன்னா, இப்ப நான் ஆன்சர் கொடுக்காத நான் போறேன்னு வைங்க, உங்களுக்கு எது வழிகாட்டி மேற்கோள் காட்டி நீங்க எப்படி ஒரு ஆன்சரை எழுதுவீங்க? நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு எப்ப கடைசியா கொடுத்துட்டா, ஏன்னா பாடத்தை முடிச்சுட்டு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர் எழுதலாம். நீங்க அது பண்ணும்போது தான் ஒரு முழுமையான கோச்சிங் உங்களுக்கு காம்ப்ரஹென்சிவா இருக்கும். ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு மைண்ட் ஃபுட் ஃபார் தாட் போடணும். அது போட்டாதான் கொஸ்டின்ஸை நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. இப்போ நான் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், உங்க மனசுக்குள்ளவே, அது யார் ரெகுலர் அட்டென்ட் பண்றீங்க அந்த பாடத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்க மனசுக்குள்ளவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? இந்த கேள்விக்கு இந்த சென்டென்ஸ் இதுதான் கரெக்ட், இது கரெக்ட் இல்லைன்றது. தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் த ரைட் ட்ராஜெக்டரி. கரெக்டா லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்க எஃபர்ட்டை போட்டிருக்கீங்கன்ற அதான் அர்த்தம். அது இது கூட நிறுத்திடக்கூடாது. நீங்க போய் படிக்கணும். அட்லீஸ்ட் 2 டைம்ஸ் நீங்க அதே போர்ஷன் ரிவைஸ் பண்ணணும். அப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டினை எடுத்து ஆன்சர் எழுதணும். நான் நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் எடுத்து வச்சிருக்கேன், எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன். இப்போ முடிச்சுட்டுனாக்கா 1947 வரைக்கும் வந்துட்டேன்னா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் திரும்பி நான் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு. நான் டிக்டேட் பண்றேன். Plus we will discuss the UPSC questions. Okay, now we'll go into the 1857 revolt. Okay, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்களா உங்களுக்கு? இல்ல கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க சார், பாடம் ஒண்ணி முடியுங்கன்னு சொல்றீங்களா? நீங்க பேசினாதான் நான் நீங்க கொடுக்குற அந்த அனுமதி உற்சாகம் தான் நான் வந்து செயல்படுத்த முடியும். நான் எல்லாத்துக்கும் மைண்ட்ல இருக்கு, ஆனா எனக்கு நேரம் கிடையாது. குறிப்பிட்ட நேரம் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 2 வாரத்துல இருக்கிற போர்ஷனை ஒரே வாரத்துல முடிக்கணும். 6 நாள்ல 6.5 நாள்ல முடிக்கிறேன்னா பெரிய சிரமம். But you have to cooperate, no other go, because I may not get another opportunity, or I may not have the time, and you may not have the time. Okay. ஒன்னே ஒண்ணு செய்யலாம், ஒரு உதவி உங்களுக்கு. ஏன் சார்பா ஒரு பேப்பர் உங்களுக்கு போடுறேன், மாடர்ன் ஹிஸ்டரி அடிஷ்னலா. வேணுமா வேண்டாவா? ஆப்ஜெக்டிவ் சரி, முடிச்சுட்டு நான் போகும்போது நான் பிரின்சிபல் காமிச்சு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? அதாவது இந்த GS 1 2 அதெல்லாம் செப்பரேட்டா நான் அவங்களுக்கு காமிச்சு கொடுப்பேன். அப்போ ஒரு காம்பரன்சியும் அவங்களுக்கு கவர் ஆகும். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் டெஸ்ட் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க போய் பார்க்கும் பொழுது ரைட் ஆன்சர் தென் ஆல் நீங்க போய் படினா நீங்க படிக்க மாட்டீங்க. 100% கேட்க மாட்டீங்க.
ஏன்னா நம்ம ஒரு இனம் இருக்கு, சொல் பேச்சு கேட்காத ஒரு இனம். நம்மளுக்கு அது பெருமை. தமிழருடைய இனம் சொல் பேச்சு கேட்காது. இன்னொரு என்ன, இன்னொரு பெரிய அசெட் நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு, கீழ்ப்படவே மாட்டோம். சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டோம், கீழ்ப்படியாத ஒரே இனம் நம்ம இனம் தான். சரிங்களா? அதனாலதான் so let us go into the 1857 revolt. What triggered? So you can see that the 1857 revolt is a cumulative. Cumulative என்ன அர்த்தம்? ஒன்றா சேர்ந்து வந்த ஒரு கலெக்டிவா. So it's a cumulative effect of the British expansionist policies, economic exploitation, and administrative innovations. Revolt of 1857 என்ன இது மெயின் British Revolt of 1857 is a cumulative effect of cumulative effect. The cumulative effects of என்ன காரணம்? British expansionist policies. என்னென்ன expansionist policies பண்றாங்க? Policy of ring fence. அந்த ring fence காரணம் என்ன? SAS system. அந்த SAS system போடுறது என்ன அர்த்தம்? சுப்ரமசி. ரெண்டாவது ஹாஸ்டிங்ஸ் உடைய பாரமௌண்டசி. மூணாவது நம்ம அண்ணாத்த யாரு? டலௌசி உடைய doctrine of lapse and annexation policy of misgovernance for the good of the governed. So first is British expansionist policy. Second is economic exploitation. Every economic exploitation. நீங்க phase 2, phase 3 என்னது? Mercantilism and free trade phase from 1757 to 1857. ஒரு 100 ஆண்டு என்ன பண்ணாங்க? phase of mercantilism and phase of free trade, the economic exploitation. Yes or no? Third is called administrative innovations. இதெல்லாம் கலந்ததுதான் revolt of 1857. Are you getting? Revolt of 1857 மங்கள் பாண்டே போய் கொண்டு வந்தமே revolt ஸ்டார்ட் ஆகல. It is a culminative அந்த கதை of all these events. அதுக்கு என்னென்ன காரணம் இருக்கு? பெரும்பாலுமா என்ன காரணம் இருக்கு? What are the reasons? First reason, you can see what are the causes. You can see economic causes. Second, you can see you will have political causes. Third, you have administrative costs. Fourth, socio-religious causes. Fifth, you have influence of outside events. Outside India events. And finally, immediate costs. Finally,
So what were the causes that led to the revolt of 1857? என்னென்ன cause? Repeat பண்ணுங்க. Economic cause, political cause, administrative cause, socio-religious causes, influence of outside India events that took place also influenced, and finally immediate cause. So what are the economic causes? You can see that British started their policy that they destroyed the Indian economy, and the country which was growing food crops, they made it to cash crops. So peasants started to lose their agrarian tradition, and the economy which was dependent on food, they started to put different kinds of rules or regulations called taxes. And this way, you can see that a heavy taxation under new revenue settlement was brought. And annexation of Indian states also led to what? They changed, first thing they changed new tax system. They changed Indian economy into agrarian economy to colonial economy, where they made food crop growing economy, they made to cash crop growing. And this cash crops are for what? To send us raw materials to feed the hungry industries of Britain. Manchester, the இடத்துக்கு எல்லாமே இங்க இருந்து கொண்டு போனாங்க. ஏன்னா அங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை வளர்த்தாங்க. இந்தியாவில இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பண்ணல, rather they deindustrialized India. Deindustrialization of India பண்ணி பிரிட்டன்ல இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பண்ணாங்க. அதுக்கு தீனி போட்டது யாரு? ஃபீட் த ஹங்கி இண்டஸ்ட்ரீஸ். இங்க இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தூக்கி அங்க போட்டாங்க. And moreover, destruction of the industry happened. எப்படி இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ இந்தியன்ஸும் யூஸ் பண்ணாங்க. யாரு? பெரிய இந்த தொழில் செய்வாங்க தெரியும், கலை, இந்த கலைஞர் அவங்களுடைய பாரம்பரியத்தை உடைச்சு அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லாமே இவங்களே எடுத்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? மொத்தம் கொள்ளலாம் பண்ணி அந்த மகசூலை எடுத்து இவங்க வைக்கிற விலையை தான் பண்ணாங்க. விஜய் சேதுபதி இந்த ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு படம் நடிச்சாப்புல, விவசாயிங்க இந்த பஞ்சு கடைசி விவசாயின்னு சொல்லிட்டு, அதை என்ன செய்யறாங்க? நீங்க பஞ்சு மட்டும் பாக்குறீங்க, அந்த பஞ்சுக்குள்ள என்ன இருக்கு? கொட்டை இருக்கு, விதை, அதுதான் பருத்தி. பருத்தி கொட்டை இருக்குல்ல, சீடு, அந்த பருத்தியை வச்சு என்ன செய்யறாங்க? வேல்யூ ஆட் பண்றாங்களா இல்லையா? விவசாயிக்கு அது ஒன்றும் ஜஸ்ட் பஞ்சு தான். அந்த பஞ்சை வந்து பெயில் ஆஃப் காட்டன் ஆக்குறாங்க. பெயில் ஆஃப் காட்டன் ஆக்கி அதை அடிச்சு அந்த சீட்ல வருது. காட்டன் சீடு நீங்க இது செஞ்சா காட்டன் சீடு ஆயில் கிடைக்குது, அதுல உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது, மில்க் கிடைக்குது. இன்னொன்னு அந்த கடைசி அந்த இது இருக்கு, புண்ணாக்கு சொல்லுவாங்க, கேட்டில் ஃபீடு. அந்த இது கூட இப்போ வேற ஏதோ பண்றானுங்க. அந்த ஃபீடு எடுத்தோ வேற எதுவும் யூஸ் பண்றானுங்க, வேற இன்னொரு ப்ராடக்ட் எதுவும் பண்றானுங்க. ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்ல, அந்த அந்த காட்டன் பேல்ஸ்லயே நிறைய இது, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, செகண்ட் குவாலிட்டி, தேர்ட் குவாலிட்டின்ற ரகத்தை பிரிக்கிறானுங்க. ஒன்னொன்னு ஒரு ரேட்டுக்கு போடுறானுங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது எல்லாமே யானா மாறுது. யானா மாறும் போது என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஒரு ரேட்டு, செகண்ட் குவாலிட்டி ஒரு ரேட்டு, தேர்ட் குவாலிட்டி ஒரு ரேட்டு, பிளஸ் இந்த யான் வந்து என்ன பண்ணுது? நூலா மாற்றி அவங்க வீவிங் இதுல போட்டு நெசவு, எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் மெக்கனைஸ்ட் அண்ட் மாடர்னைஸ்ட். அப்போ அது வரும்போது ஃபேப்ரிக் உடைய விலை எவ்வளவு தெரியுங்களா? 100 மடங்கு விலையா இருக்கும் அந்த பருத்தியுடைய வேல்யூ ஆடும். ஸோ இதே தான் பிரிட்டிஷ்காரன் செஞ்சான். என்ன செஞ்சான்? இந்த ரா மெட்டீரியல் தூக்கிட்டு போனான், ரொம்ப குறைவான விலைக்கு எடுத்துட்டு போய் என்ன செஞ்சான்? அது எடுத்துட்டு போகணும் இல்லாதனால என்ன பண்ணா? இந்தியாவிலவே யானாக்கி யாருக்கு அதிக விலைக்கு வித்தான்? 1 ரூபாய் இந்த பொருளை 30 ரூபாய்க்கு பண்ணான். அப்ப ஆர்டிசன்ஸ் வாங்கிதான் ஆகணும், ஏன்னா அவங்க வயிற்று பொழப்பு ஓடணும் இல்லையா, வேற எதுவும் தொழில் தெரியாது. அப்போ என்ன ஆச்சு? ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க விற்பனை இல்லாத போது என்ன ஆகுது? இவங்க எல்லாருமே மறுபடியும் எங்க வராங்க? அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் வரும்போது பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் வருது. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா ஃபுட் கிராப் இல்ல, கமர்ஷியல். இப்போ கமர்ஷியல் கிராப்புக்கு இந்த ஸ்கில்டு லேபர் வராங்க, அதாவது தொழில் தெரிஞ்சவங்க. அவங்க வரும்போது என்ன ஆகுது? அதிகமான வேலையாட்கள் வேலை இல்லை. வேலை இல்லாதனால என்ன ஆகுது? எல்லாருக்கும் உணவு இல்லை. உணவு தானியம் இல்லாத என்ன செய்யறாங்க? அக்ரிகல்ச்சரை மாத்துறாங்க. ஒரு விவசாயி செய்யும் பொழுது ஒரு பகுதி தானியத்தை அவன் வாழ்வாதாரத்துக்கு உண்பதற்கு வச்சிருப்பான், களஞ்சியத்துக்கு வச்சிருப்பான். அந்த நெல் களஞ்சியத்து 2 பர்பஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு, அந்த தானியத்தை எடுத்து திரும்பியும் வெளிச்சு
நர்சரி பண்ணி அப்படியே டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுவான். அவனுடைய திரும்பி அந்த விவசாயத்தை தொடங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாயம் அதுதான் இந்த விதை. ரெண்டாவது அவன் உண்டு அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு சேஃப்கார்டு பண்றதுக்கு தான் தானியம். இப்போ தானியத்தை வளர்க்கல, அப்ப என்ன செய்வான்? யார்கிட்ட போய் வாங்குவான்? அப்போ பிரிட்டிஷ் கிட்ட. அவன் பிரிட்டிஷ்ட எப்படி வாங்குவான்? காசு கொடுத்து வாங்க. காசு எங்கத்துக்கு வரும்? அவனுடைய கமர்ஷியல் கிராப். இந்த கமர்ஷியல் கிராப் பண்ணும்போது நான் முழுசா கொடுத்துருவானா? கொடுக்க மாட்டான். அப்ப என்ன கொடுப்பான்? அல்ப சொல்ப தான் கொடுப்பான், கொஞ்சம் தான் கொடுப்பான். அந்த கொஞ்சத்துல அவனால தானியமும் வாங்க முடியாது, அவனுடைய அன்றாட உணவும் அதோடைய அதோடைய நிறைவேற்ற முடியாது. சாப்பாட்டு சாப்பிடுற அந்த அது குறையா போகும். அப்போ இன்னும் அதிகமா வேணும். மருத்துவ செலவு இருக்கு, படிப்புக்கு கல்வி உடைய இது இருக்கு, கட்டணம் கட்டணும். அப்போ மற்ற காரியங்கள்லாம் செய்யும் போது என்ன பண்ணுவான்? யார்கிட்ட போய் வாங்குவான்? நம்ம சேட்டு ஜிங்கள்கிட்ட வாங்குவான். கரெக்டா இல்லையா? மணி லெண்டர்ஸ் ஜி சேட்டு. யார் இங்க சேட்டு? இந்த லேவாதேவின்னு சொல்லுவாங்க, லோக்கல் டேர்ம்ல இருந்துச்சு. அப்படின்னு என்ன? குடுக்கல் வாங்கல் யார் செய்யறது? மார்வாரிஸ் அண்ட் மேவாரிஸ். இவங்க தான் குஜராத்திஸ் அண்ட் ராஜஸ்தானி பன்யாஸ். இவங்க கையில மாட்டும் பொழுது, ஏன்னா இவங்க தான் யூஸ் பண்றாங்க. யாரு? பிரிட்டிஷ். இங்க மட்டும் இல்ல, இப்ப நீங்க பாப்பீங்க பெசன்ட் அண்ட் ட்ரைபல் ரிவோல்ட்ஸ் இந்தியா முழுக்க போய் குஜராத்தி அப்பவே என்ன போறான்? வணிகத்துக்கு போல, இந்த வட்டி விடுற வேலைக்கு தான் போய் சம்பாரிச்சு பொழப்ப நடத்தலாம். நாட்டையே வந்துட்டு குட்டிச்சோறாக்கு வந்து இவங்க சிஸ்டம் தான் அந்த பனியாஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய இது கொண்டு வந்து ஆக்குனாங்க. ஸோ யூ கேன் see that discriminative tariffs policy against Indian products and traders எல்லாமே economic policy which led to the revolt of 1857. What is the political causes? Political causes ல என்னன்னாக்கா, you can see that interference in the இந்தியாவுடைய political affairs, particularly banning sati, banning female infanticide, அப்புறமா banning human sacrifice, widow remarriage உடைய bills, plus raising the age of girls, education of women, allowing Christian missionaries to go and give education to everybody, irrespective of all community. முன்னாடி என்ன செஞ்சிருந்தான் பாப்பேன்? ஐயர் என்ன செஞ்சான்? அவால் மூணு பெல்ட் பேட்டரி பாட்டில் மட்டும் தான் கல்வி. கல்வி மறக்கப்பட்டுச்சு. சொல்லு அவனாலதான் இன்னைக்கு கல்வி உயர்ந்துச்சுன்னு சொல்லி மிஷினரிஸ் அவங்க அக்யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? ஹாஸ்டிலைசேஷன், மத மாற்றம் செஞ்சாங்கன்னு. ஏன் இவங்க மாற்றம் செய்யலையா? 8ஆம் நூற்றாண்டுல சங்கராச்சாரியார் என்ன செஞ்சாரா? அவரு என்ன செஞ்சாரா? அது மத மாற்றம் இல்லையா? சமணமும் பௌத்தமும் இருந்த நாட்டை வந்து இந்துவா மாத்தினாரு இல்லையா? அது மத மாற்றம் கிடையாதா? சமணம் என்ன அமெரிக்கால வந்துச்சு, பௌத்தம் ஆஸ்திரேலியால வந்துச்சா? அது இந்திய நாடு தானே. அப்ப அது மத மாற்றம் கிடையாதா? மத மாற்றமா இல்லையா? நியாயப்படி பேசணும். ஒரு நாக்கு ஒரு சொல்லுதான். தூத் கா தூத், பானி கா பானின்னு சொல்லுவான். எங்க வடநாட்டுல இருந்ததுனால இதெல்லாம் பேச வேண்டியதா இருக்கு. So you can see that proselytization is done. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆரியனே வந்து தான் கன்வெர்ட் பண்ணாயா? அதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்துச்சா மதம்? கீழடியில போய் பாருங்க, மதத்துக்காக சான்று இருக்கான்னு பாருங்க. இல்ல. நீங்க போய் பாருங்க, இல்ல, அறிகுறியே இல்ல. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நம்மள மதம் மாற்றுறது யாரு இந்த நாட்டுல வந்து? முதலாக ஆரியன்ஸ். அதெல்லாம் மறைச்சிருவாருங்க. இப்போ கர்நாடகத்துல இருக்கு, அதெல்லாம் வெளிக்கொண்டு போறேன். நான் இப்போ ஓட்டிங் பண்ணோமா, ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றணும் பத்தி ஒரு 2 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கேட்டேன். அங்கேயும் சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க, இந்த டைம் டேபிள் எல்லாம் முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. Anyhow, you can see that political causes is that when they started to legislate, Britishers, they wanted a system to come in. One thing, you cannot completely rule with the iron hand. So certain concessions கொடுத்துதான் ஆகணும், இல்லைன்னா ஆட்சி செய்ய முடியாது. So you can see that political causes, British started to legislate, which hurt whom? It hurt the upper castes, particularly the Brahmins who were ruling. So you can see in the 17th and 18th century, Brahmins also go away from the caste. Example, Chitpur Brahmins. அவங்கன்னா பிராமின் மணி ஆட்டிட்டாங்களா? என்ன செஞ்சாங்க? வாழை தூக்குனாங்க தானே. வாழை தூக்கி அதையே பூணூல போட்டு வாழை தூக்கணும் தானே அவால். கரெக்டா இல்லையா? போய் அவங்க போர் செஞ்சாங்களா இல்லையா? ரத்தம் கையில படைஞ்சிச்சா இல்லையா?
ரத்தம் படிஞ்ச கரையை அந்த கையில தானே அதே சாமிகளுக்கெல்லாம் பூஜை செஞ்சாங்க, மந்திரத்தை ஓதுனாங்க. இந்த வாயில தானே அவங்க மக்களை வந்துட்டு தூஷிச்சு அந்த கையில தானே அவங்க கொன்னாங்க. அதே கையில தானே போய் அவங்க மந்திரத்தையும் ஓதுனாங்க. So they can change colors according to the situation and according to the need. நான் சொல்லல, I am basing on the facts and figures and absentee sovereignty absentee landlordship. என்னது? அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு பொறுப்பேற்றுக்கல. இப்ப லேண்ட்லார்ட்ல என்னது? his duty is to safeguard the rights of the peasants, to feed them, to give them a safe place to live, to protect them. It is here fence eating the crop. அப்புறம் என்னது? வேலியே பயிர என்னாச்சு? மேஞ்சிருச்சு. கரெக்ட்? நோ. பயிர் தின்றது எது? வேலி. பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டியது அந்த வேலியை செய்யும் பொழுது அப்ப என்ன நடந்துச்சு? இன்ஜஸ்டிஸ். So you can see that the absentee landlordship of the character of the British also led to the revolt of 1857, political process. Then denial of rights to certain rights to the Mughal rulers. அவங்களுக்கு முகல் ரூலர்ஸ்க்கு இவங்க இது கொடுக்கல ரைட்ஸ், particularly the right to collect the taxes. தீவானி யார் பறிச்சிடுறாங்க? தீவானி ரைட்ஸ் அலகாபாத் செகண்ட் ட்ரீட்டி 1765ல யார் பறிக்கிறாங்க? தலௌசி ராபர்ட் கிளைவ் பிரிட்டிஷ் பறிச்சிடறாங்க முகல்ஸ் கிட்ட டினை பண்ணி. அதுல இருந்து என்ன ஆச்சு? முகல் எம்பையரும் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நன்மை செஞ்சுட்டு இருந்தோமே அண்ட் ஓடிச்சிட்டாங்க. So you can see political causes also led to the revolt of 1857. Then administrative causes. What were the administrative causes? ஒரே நாடு ஒரே திட்டம். இது இது புது திட்டமா? ஒரே நாடு ஒரே திட்டம் யாருடைய இது? இது நம்ம நாட்டுது கிடையாது, வெள்ளக்காரருக்கு. ஏன்னா அவன் தான் ஒரே நாடு ஒரே திட்டம் கொண்டு வந்தான். என்ன திட்டம்? ஒரே மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன், எஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரே மாதிரி லா, கோர்ட்ஸ். தென் எவ்ரி 400 ஸ்கொயர் மைல்ஸ்க்கு ஒரு சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ். 20 கிலோமீட்டர் டு 20 கிலோமீட்டர் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இல்ல 400 மைல்ஸ்னாக்கா you can see 1.6 கிலோமீட்டர்னா, so you can calculate 400 ஸ்கொயர் மைல்ஸ்க்கு ஒரு சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா? என்ன கொண்டு வந்தா? ஒரே பியூரோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரே அக்ரேரியன் பாலிசி, ஒரே நாடு ஒரே என்னது லா, ஒன் நேஷன் ஒன் லா. இப்போ வந்தாங்கல்ல ஜி, இவங்க புதுசு கிடையாது, அவங்க தான். ஸோ யூ கேன் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் நியூ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. யார் நியூ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி? ஆதானி, அம்பானி, ஆல் பனியாஸ், ஜீஸ், இவங்க தான். இப்படி எழுதிட்டு போறீங்க எக்ஸாம்ல போயிட்டு மார்க் கொடுக்க மாட்டானுங்க, இருக்கிற மார்க் குறைச்சு விட்டுருவானுங்க. அதனால எதனா எழுதுறீங்கனாக்கா நாசுக்கா எழுதணும். பியூரோக்ராட்டிக் எப்படி போடுவீங்கன்னா லிஸ்டா போடணும், டைரக்டா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் டைரக்டா சொல்ற மாதிரி எல்லாம். ஓகேங்களா? So you can see that the policies of British, particularly the administrative policies, in a same judiciary, same police system, ரொம்ப நீட்டா நடந்துச்சா? என்ன நடந்துச்சு? வைட் ஸ்ப்ரெட் கரப்ஷன். ஒரு விவசாயி இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுமைப்படுத்துறாரு, இப்படி போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான்னு அவன் சொல்லுவான். அர்லியர் நவாப் கையிலயோ சுல்தான் கையில இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? ஐயா எனக்கு நீதி கூறுவாங்க. குட் ஆர் பேட், ஜஸ்டிஸ் வில் பி கிவன் இமீடியட்லி. இப்ப இந்த புதிய திட்டத்தை கொண்டு வராங்க ஜஸ்டிஸுக்கு. அவன் என்ன சொல்றான்? ஓ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போ, எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணு. எஃப்ஐஆர் சும்மா பண்ணி போவான்லாம், காசை வாங்குவானுங்க. இல்ல ரொம்ப ஏழைனா எல்லாம் தங்கத்தெல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு வன்கொடுமையை செஞ்சுட்டு என்ன செய்வாங்க?
அப்புறமா அனுப்புவாங்க யாருக்கிட்ட போ, அந்த லாயர்கிட்ட போகணும். அந்த லாயர் சும்மா கொடுப்பானா, பழசிடுமா போ, இந்த இதுக்கு சான்று கொண்டு வா, அந்த சான்று கொண்டு வா. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அஃபிடவிட் பண்ணணும். அதை வந்து நாங்க ஆர்டர் சூட் ஃபைல் பண்ணோம்னா கோர்ட் ஃபீஸ் கட்டணும். இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் செய்யணும். அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கும், கேஸ் ஃபைல் ஆன பிறகுதான் விசாரணை நடக்கும். அதுக்குள்ளவே என்ன செய்வான், அவங்களாம் ரொம்ப பெரியவங்க, அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5000 10,000 கொடுத்து அவங்களே இது பண்ணிடுவான். இல்லையா, இவனே வாங்கி சாப்பிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கேஸை வாபஸ் வாங்கி அவங்க கிட்ட பெரிய தொகையை வாங்கிடுவான். ஸோ வைட் ஸ்ப்ரெட் கரப்ஷன் இன் ஜுடிஷியல். மக்களுக்கு இந்த ஆர்டர் சூட் என்னன்னு தெரியாது, அஃபிடவிட் என்னன்னு தெரியாது, எஃப்ஐஆர் தெரியாது. இதனால என்ன ஆகும், ஜஸ்டிஸ் இஸ் டிலேட், ஜஸ்டிஸ் டிலேட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டினைட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் சிஸ்டம் கரப்ஷன் from the lowest rung of the officers to the highest rung was corruption. Yeah, அதுடைய அதுக்கு இந்த புலியார் சொல்லி போட்டதே யாரு, குருநாதா. பிரிட்டிஷுடைய பாலிசியை இது பிரைபரி பண்ணது யாரு, ராபர்ட் கிளைவ். ஸோ திஸ் ராபர்ட் கிளைவ் வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ராபர்ட் கிளைவ் உடைய இது லாபார்தனஸ் தொடங்கி பெங்கால் வரை ஒரு பிரைபிங் தான், அவன் தான் கண்டுபிடிச்சான். அது இந்திய நாட்டுக்காரனா இருக்கட்டும், வெளிநாட்டுக்காரனா இருக்கட்டும், பிரைப்ன்றது எங்கன்னா ரீச்சிங்ன்றது. அதான் ராபர்ட் கிளைவ்க்கு ஒரு பெரிய சக்தி இருக்கு. எவன் திருடன் அவனுக்கு தெரியும், ஏன்னா அவன் தான் பெரிய திருடன். ஸோ அவனுக்கு தெரியும். ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் see slowly administrative causes were there. Social religious causes. In the social religious causes, one thing, the racial arrogance of the British. Second thing, they left the Christian missionaries. And when Christian missionaries came there, they had the right to propagate their religion. But one good thing they did, whatever they did bad or thing, கல்வி எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. கல்வி மறுக்கப்பட்டுச்சா? இந்த மிஷனரிஸ்னாலதான் இன்னைக்கு அதிகமான கல்வி ஸ்தாபனம் அபார்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் யார் நடத்துறாங்க, ஆர்எஸ்எஸ் நடத்துறாங்கன்னா. ஆர்எஸ்எஸ் புதிய கல்வி திட்டம் சொல்லி அவங்க கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. என்ன அது கல்வி திட்டம், வாங்க அந்த கல்விகளையும் ரொம்ப மாடர்ன் இந்தியாவில் நம்ம பார்க்கலாம். எஜுகேஷன் பாலிசியை எப்படி அவனுங்க கொண்டு வந்தானுங்க. அதை முத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண நாடு எங்க நாட்டுல தான், கன்னட நாட்டுல தான் போட்டிருக்கானுங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன், என்இபி. பசங்க அழுகுறாங்க, ஏன்னா அவங்களால படிக்க முடியல, அவங்களால சிலபஸ் இது, டீச்சர்ஸ் ட்ரெயின்டு கிடையாது, கரெக்டான அங்க கட்டமைப்பு இல்லை, புக்ஸ் இல்லை, ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஆனா என்ன, 5ஆம் கிளாஸ்ல ஃபெயில் பண்ணணும், 8ஆம் கிளாஸ்ல ஃபெயில் பண்ணணும், 10ஆம் கிளாஸ்ல ஃபெயில் பண்ணி இவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க வந்து ஸ்கில்ல கொடுப்போம். அது கொண்டு வந்தாங்க. அது இந்த நட்டு போல்ட் எல்லாம் போட்டு ஒரு சிங்கத்தை அவனுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அது என்ன பேருப்பா, மேட் இன் இந்தியாவா, ஸ்கில் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க இல்லையா. அந்த நட்டு போல்ட்ல எங்க இருக்குன்னு கூட தெரியல. அதாவது நார்த் இந்தியால கபாடி வாலான்னு சொல்லுவான், காயலாங்கடைக்கு போட்டாங்கன்னா என்னன்னு தெரியல. அதெல்லாம் அதான் போய் நோண்டி திரும்பி பார்த்தாக்கா சைனால இருக்கும்னு நினைக்கிறதுதான். கரெக்ட் தானே? இன்னைக்கும் சைனால டிபெண்ட் தானே இருக்கோம். நம்ம மேக் இன் இந்தியா எங்க பண்றோம், அங்கெல்லாம் பார்ட்ஸ் கொண்டு வந்து எங்க பெங்களூர் தான் நிறைய ஐடி இது இருக்கு, அங்கதானே நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அங்கதானே இந்தியா கேபிட்டல். என்ன பண்றாங்க, இந்தியா தயாரிக்கிறாங்க செமி கண்டக்டர்ல இருந்து எல்லாமே, சிப்ஸ் எல்லாமே எல்லாம் அங்கே கொண்டு வந்து அசம்பிள் பண்றது, பேரை போடுறது மேட் இன் இந்தியான்னு. ஒரிஜின் எங்க, அது மேட் இன் சைனாவும் போட்டு போலாம் இல்லையா, அசம்பிள் இந்தியான்னு போட்டிருக்கலாம் இல்லையா, அதை நம்ம செய்யறோம். So you can see that Britishers had social religious causes of racial arrogance and they led the Christian missionaries. யார் சொன்னது racial arrogance சொல்லிட்டு, அப்பர் காஸ்ட். இதுக்கப்புறமா தான் 1784ல சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் வந்து ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் பெங்கால் கொண்டு வராங்க. இந்த மேக்ஸ் முல்லர்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன்காரர் வந்து ஒரு புதிய ஒரு இது கட்ட எடுத்து போயிட்டாங்க. உங்க ஜீனம் எங்க ஜீனம் ஒண்ணு, என்ன ஜீன், ஆரியன் ஜீன். அதை வச்சுதானே பாசிஸ்ட் நாசிசம் தொடங்குச்சு ஜெர்மனியில, ஆரியன் கான்செப்டை வச்சுதானே, அந்த கான்செப்ட் வச்சுதானே இங்க இந்த நாட்டிலேயே அவங்க வந்தாங்க. பிளஸ் தே brought தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி. நம்ம நண்பர் இங்க இருக்காங்க, அவங்கதான் உலகத்துல என்ன தேடி வந்தாங்க, பழைய எகிப்து எங்க இருக்கு, இந்தியா நாட்டுல இருக்கு. அதை தேடி இந்த ஒக்குல்ட் கூடுட்டுக்கு உயிர் பயிர்ந்து தில்லி, சூன்யம், மாயம், தந்திரம், ஏவல், செய்வினை, இது எல்லாமே கத்துக்கிறதுக்கு ரிவைவ் பண்றது தான் அங்கத்துல நீங்க வந்தாங்க.
ஏன்னா எகிப்துல எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இட் இஸ் சர்வைவிங் இன் இந்தியா. அந்த சர்வைவிங் வந்தத இவங்க கத்து உலகம் மூடா அவங்க கட்டமைக்கணும்ன்ற சொன்ன வந்த கூட்டம் தான் இவங்களுக்கும் போல்ஸ்விக்கும் ப்ரீ மேஸ்னரிஸ்க்கும் இந்த 13 பிளட் லைன்ஸுக்கும் எல்லாம் தொடர்ந்து. அடுத்தது சோசியல் ரிலிஜியஸ் இது ரிஃபார்ம்ஸ்ல ராஜா ராமன் ராய், ஈஸ்வர் சந்திரா வித்யாசாகர், என்ன சைனா வேணா சொல்லலாம். யாரு யாரு அவனும் கேபிட்டலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் நடத்துல, ஆனா அவனும் கேபிட்டலிஸ்ட். சோ தியரியை பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட், ஆனா பிராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. சோசியலிசம் ஒர்க் அவுட், எந்த சிஸ்டம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க பிராக்டிக்கலா பார்த்தா. தியரி, ஆனா பிராக்டிக்கலா அவங்களும் ஆட்சி பீடத்துக்கு பிடிச்சாங்க, அவங்களுக்கும் இது வேணும்னு பிடிச்சாங்க. போல்ஷிவிக்ஸ் அஜெண்டா யார் கொடுத்தா, எங்கிட்ட வந்துச்சு, இந்த கூட்டத்தில் தான் வந்தாங்க. ரெவல்யூஷனரிஸ் இருந்தாங்க இல்லையா, பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு யார் அந்த இம்பட்டஸை கொடுத்தாங்க, இந்த கூட்டம் தான், பழைய எகிப்து. அவங்கதான் இன்னைக்கு டூப்ளிகேட் ஜூஸா இருக்காங்க. அவங்கதான் உலகம் பூரா ஆண்றாங்க. இந்த கபாலான்ற ஒரு இடத்த கொண்டு வந்து இதுல நிறைய இருக்கும். அதுல கிராண்ட் மாஸ்டர் லார்ஜ்ன்னு சொல்லுவான். அந்த இடத்துல பெரிய பெரிய இருக்கும். சின்ன வணிகருக்கு தெரியாது அங்க யார் கிராண்ட் மாஸ்டர் தெரியவே தெரியாது. எல்லாம் ஒரு திரை மறைக்கு பின்னாடிதான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. முன்னாடி யாரும் தெரியாது, யாருன்னு தெரியாது. அவங்க சில குறியீடுகள் யார் எப்படி கண்டுபிடிக்குவாங்கன்னா ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹேண்ட் ஷேக்லயே ஒரு பாயிண்ட் அவங்க டச் பண்ணுவாங்க. அந்த ஹேண்ட் ஷேக்ல புரிஞ்சிடும் அவன் நம்ப ஆளுன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தா தெரியாது. கை கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு இருக்கு ஒரு மேனரிசம்ஸ் இருக்கு. அவன் உட்காரும் போது சிம்பிள்ஸ் இருக்கு, கண்ணுல ஒரு சிம்பிள் இருக்கு. எப்படி பார்த்தா எப்படி என்ன இதுன்னு அந்த சிக்னல் அவங்க பார்க்கும்பொழுது அங்கேயே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா அவனுக்கு புரிஞ்சிடும். நான் அவனை பாக்குறேன், அந்த என்னுடைய கண் உன்னுடைய கண், அதுல சில சிம்பிள்ஸ் நான் பண்ணும்பொழுது they'll understand that I am there சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அது நமக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. இது இஸ் ஃபார் யோர் ஓன் what you call for your உங்களுடைய இதுக்காக ஞானத்துக்கு தான். So you can see that administrative causes also led for the social religious cause. ஏன்னா இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணும்போது யார் பிடிக்கல, கல்வி பெண்கள் கொடுத்தாங்க. அதுலயும் வெஸ்டர்னைஸ்ட் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் கொடுக்கும் பொழுது யாருக்கு பொறுக்கல, பேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டி. இந்த சொசைட்டியை பேட்ரியார்கல் ஆக்குது யாரு, சேம் ஆரியன் சொசைட்டி தானே, பிராமணிக்கல் சொசைட்டி தானே பேட்ரியார்கி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதே சொசைட்டியில தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இது யாருனால வருது, இந்த மிஷினரினால இவங்களுக்கு கல்வியை கொடுக்குறாங்க, பெண்களுக்கு சுதந்திரத்தை அவங்க பேசுறாங்க சொல்லி திரும்பி ஒரு பாலிடிக்ஸை கிரியேட் பண்ணி கல்வி கொடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரே நோக்கத்துல வராங்க. அதுதான் புதுசா வந்திருக்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி. அது நியூ, அது பேரோட எஜுகேஷன் பாலிசி. அது நத்திங் பட் ஓல்டு வைன் அண்ட் நியூ பாட்டில். இதே திட்டத்தை அவங்க முதல்லயே பார்த்தாங்க. 1937 ராஜாஜி என்ன கொண்டு வந்தாரு, அதே திட்டம் தான் இதுவும். எப்படின்னா அந்த சமஸ்கிருதத்தை உள்ள விட்டுருந்தோம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் சமஸ்கிருதத்துக்கு எழுத்து வடிவே இல்லை. ஏறக்குறைய 80% சான்ஸ்கிரிட் ஒர்க்ஸ் தமிழ்ல தான் இருக்கு, தமிழ் எழுத்துல தான் இருக்கு. தேவனகிரியில ஒரு 20% தான் இருக்கு. சான்ஸ்கிரிட் சர்வைவிங் பிகாஸ் ஆஃப் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட். எஸ் ஆர் நோ? நிறைய பேர் தெரியாது. அங்க இருக்கு, இங்கதான் இருக்கு. வடநாட்டுல அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்க டெக்னாலஜி ஓலைச்சூடி, இந்த ஓலைங்களை பதப்படுத்தி பண ஓலையை இத்தனை டிகிரியில வச்சு மஞ்சள போட்டு வைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வருடங்கள் வைக்கணும்னு 400 ஆண்டுகளுக்கு வைக்கிறான் பதம்படுத்தி. அந்த டெக்னாலஜி யார்கிட்ட இருந்துச்சு, தமிழோட டெக்னாலஜி தானே அது. So you can see that when they interfered into the religious acts such as anti-sati, widow remarriage, anti-infanticide, that is anti-female infanticide, and also they started with what we called women education, widow remarriage. All these impacted the patriarchal
ideology. So that they started to accuse the Britishers. And 1856 Religious Disabilities Act கொண்டு வந்தாங்க. அந்த ஆக்ட்ல என்னன்னா நீங்க மதம் மாறினாலும் உங்களுக்கு சொத்து உண்டுன்றது. அந்த காலத்துல பெண்களுக்கு சொத்து கிடையாது. அப்போ இந்த ரிலீஜியஸ் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா பெண்களுக்கும் உண்டு. ஏன்னா கிறிஸ்துவர்ல ஆணும் பெண்ணும் சமம், 2 பேருக்கும் சொத்து உரிமை உண்டு. தந்தையுடைய இல்ல தாயாருடைய சொத்தில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எவ்ரிடி. அப்ப இங்க என்ன பண்ணாங்க, ரிலீஜியஸ் டிசபிலிட்டிஸ். இப்போ ஒருத்தர் இந்துல இருந்து புத்திஸ்டா மாறுறாரு, ஜெயினியா மாறுறாரு, கிறிஸ்துவரா மாறுறாரு, இஸ்லாமியாரா மாறுறாரு, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொத்து உரிமை உண்டு. அப்போ ஹிந்துல என்ன இருந்துச்சுன்னா ப்ரீவியஸ்லி பெண்களுக்கு சொத்து கிடையாது. இப்போ ஒரு தந்தைக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகள் இருக்காங்க, 2 பேர் தான். இப்போ அந்த மகளுக்கும் அந்த மகனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன பண்ணுவாங்க, டவரியை கொடுத்து அந்த பெண்ணை கட்டி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்கு அந்த ஆண் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா யார் இருக்குது, ஒரே ஒரு சைல்டு, ஒரே ஒரு வாரிசு யாரு, அந்த பெண். ஆனா அந்த தந்தையுடைய அந்த சொத்து அந்த பெண்ணுக்கு போவாது. They come and change this law of inheritance. என்ன பண்றாங்க, irrespective you are in any religion, if you change it from Hindu to Christianity or anything, you will get your due property inheritance. So these things all culminated with the influence of outside world. என்ன நடந்துச்சு outside worldல? யாருக்கு தோல்வி? ஆப்கான் வார்ல பிரிட்டிஷ் அட்வென்ச்சர் தோல்வி தானே. லார்ட் எலன்பரோ asked to withdraw. Second, Crimean wars, ரஷ்யா versus பிரிட்டன், யாருக்கு தோல்வி? பிரிட்டிஷ்க்கு தோல்வி. Plus you can see that in the Santali rebellion plus Punjab rebellion 1845 to 1846, then 1848 to 1849 the Sikh Punjabi rebellion. இது எல்லாருமே யாருடைய ஆட்சி பீடத்துக்கு பெரிய இதுவா போச்சு? பிரிட்டிஷ். So all these things, people saw that British have been defeated by Afghanis, Russians have been defeated, have defeated Britishers. Santalis were able to give a tough role for 2 years from the borders of Nepal to borders of Andhra Pradesh. It's called Santali, what you call their tribal lands. They were giving tough fight for the British. Why can't we in the it also became the cause for revolt of 1857. So what is the immediate cause? Immediate cause வந்துட்டு என்ன, மாட்டுடைய கொழுப்பும் பன்றியுடைய கொழுப்பும் சேர்ந்து அவங்க போட்டிருக்காங்கன்னு. அது பிராக்டிக்கலா அவன் போடவும் முடியாது. அது ஏன்னா அந்த காலத்திலேயே அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான். என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டான்? க்ரூட் ஆயில கண்டுபிடிச்சிட்டான், கிரீஸ் அதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டான், டீசல் கண்டுபிடிச்சிட்டான். ஓகே, ஸோ தேவர் யூசிங். பட் இதுக்கு எந்த சான்றோ வரலாற்றுல கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரூமர். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரூமர் என்ன பண்ணா, இந்த மாட்டுடைய போனும் இந்த பன்றியுடைய போனும் ஆட்டால மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அன்றது. இது எல்லாமே ரூமர். இட் இஸ் நாட் ப்ரூவ்ட். இந்தியன் வரலாற்றுல எந்த சான்றும் கிடையாது. இதை வச்சு பிராமின்ஸ் ஒரு போட்ட திட்டம் தான் இந்த திட்டம். ஏன்னா மதத்தை வச்சு இன்டியூஸ் பண்ணா இட் will dose the fire or it will ignite more. என்ன ஆகும்? அது அதனை பண்ணாங்க கர்நாடகால. மதத்தை வச்சுதானே அவங்க ஆடினாங்க. இப்ப அதை வச்சுதானே அரசியல் பண்றாங்க. எந்த நாட்டுக்கும் அவ்வளவு போல ஜி வந்து சாஸ்டாக படுத்துட்டு இருக்கிறாப்ல ரோட்ல, ரோட் ஷோன்னு பாக்குறாப்ல. ஏன்? மதத்தை வச்சு எந்த பிரதமரும் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியால இவ்வளவு மதத்தை வச்சு மதவாதத்தை வலுத்து விட்டு அதுல குளிர் காஞ்சிருந்து ஜியை விட்டா வேற யாருமே கிடையாது, மோடி விட்டா வேற யாரும் கிடையாது. அதான் செய்யறாங்க. That is very dangerous. So you can see that all these causes led to the revolt of 1857. What are the causes? Economic cause, political cause, administrative cause, socio-economic cause, influence of the events outside India, and finally immediate cause. Okay, இதெல்லாம் நீங்க எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா கொடுப்பேன்.
அதுல நீங்க ஒண்ணுனா எழுதி கரெக்டா அந்த கன்க்ளூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா 8 மார்க் குறைவா உங்களுக்கு கண்டிப்பா 7ல இருந்து 8 மார்க். இட்ஸ் a வெரி குட் மார்க் இன் யூபிஎஸ்சி. அதான் ஹையஸ்ட், அதுக்கு மேல போகாது. 7.5, 8 is the maximum for the best answer in UPSC out of 15. யாருக்கும் 10 மார்க் 12 மார்க் 13 மார்க் எல்லாம் வராது, வந்ததும் கிடையாது, கொடுக்கவும் மாட்டோம் எவாலுவேஷன். 50 plus ஒரு 5% அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். 50 plus 5% means what? 7.5 out of 15 is 50%. Plus 0.5 is just another 5% of marks. That is what you will get. Anyway, the highest mark will be 7.5 to 8. Okay, let's go into the revolt of 1857. So what was the culmination of events which led to 1857? First thing is what? The expansionist policy. Second, religious exploitation and its policies. Third, administrative innovations. So that is what we'll see one by one. So you can see administrative innovations. The expansionist policy, these are administrative innovations or subsidiary alliance. So the idea origin was who? Lord Duplex. But who gave a framework that these are the conditions will be there? Lord Wellesley. So Lord Wellesley ruled from 1798 to 1805. So according to this SAS system, if a state chooses, நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், ரிவிஷன் தான் உங்களுக்கு. It chooses to sign the SAS system. என்ன நடக்கும்? அந்த army, British army will be going and stationed in the native kingdom, and now there will be no threat for their internal and external protection. But who is the biggest threat? British is the biggest threat. One British president, he's also called as personal, or is also called as agent, will sit in the court of that particular native kingdom. He'll start to interfere into the day-to-day affairs. All the expenses of the company and keeping these officials should be borne by the native state. Not only that, the state will be surrendering what? External relations, foreign relations, and also defense. If they want to appoint or meet somebody, they should take permission of the British. To upkeep of this force, they should also give money and secede or cede some territory for the native company. So in this way, subsidiary alliance in reality, it became what? A huge burden in the exchequer of the native kingdom. And this system slowly started to eat the finances, and also it brought what? Chaos in the administration, and people do not know who is the real power center, and it caused internal decay of the states. Indirectly, what it made the state became the subject slave of the British, and this was highly profitable to whom? This British. Which were the major states? You can see Hyderabad, Awadh, Bengal, and Carnatic, Mysore after the death of Tipu Sultan, then Marathas, then Sindh, then whom? Punjab, then Afghan. Then you come on the eastern side. Which all states? No, that is what Marathas. So you can see in this side, you can see already Awadh has covered. Rajputs have taken this subsidiary alliance. All these Rajput states called, even Punjab, Patiala, all these states got the subsidiary alliance. Then on the eastern side, you can see Nepal is accepted subsidiary alliance in Treaty of Sagoli 1816. After that, what happened? They go make Sikkim subsidiary alliance, protector state. Then the entire Burmese war, Assam becomes their sovereign territory, then Burma. So they encircle the entire subcontinent of India. In this way, subsidiary alliance was become the Trojan horse, and in this Trojan horse tactics brought each and every territory into which became ring fence. Later, ring fence led to the paramountcy of British. Okay, so establishment of paramountcy. Paramountcy யார் கொண்டு வந்தா? Lord Hastings. அவரது 11 வருஷம் இருந்தாப்ல, 1813 to 1823. So idea of subsidiary allianceனா கொஞ்சம் டிக்னிஃபைடா இருக்கு. ஏன்னா ஸ்டேட்டை வந்து அவங்க ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன்ல வைக்கிறாங்க, பார் ரெஸ்பெக்ட். But in supremacy, in paramountcy, there is no respect. All will be annexed and will be
you will be all what? Subjects or slaves of the native state. So major states எது கொண்டு வந்தாங்க the paramountcyல 1813க்கு அப்புறமா you can see they bring Marathas, then they bring Sindh, then they bring the Sikh, then they bring Nepal, then finally the Burmese. So you can see establishment of paramountcy. Britishers were able to subdue the Indian subcontinent. At the frontiers, the western frontier, northern frontier, Lord Ellenborough annexed Sindh. Yes or no? Later, you can see Lord Harding started this war and all the cis satellite states எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டாங்க. எது அதுதான் Sikh wars. Eastern frontierல என்ன நடந்துச்சு? அசாம்ல என்ன நடந்துச்சு? அசாம்ல கச்சார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லா பிடிச்சிட்டானுங்க. என்டையர் பர்மா கம்ஸ் அண்டர் their control. Now in மைசூர்ல என்ன பண்றாங்க? கூர்க் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டா இருந்துச்சு, அதையும் அனெக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் பாலிசியில. இது ஃப்ரான்டியர்ஸ்ல. அப்புறமா மெயின்ல இந்தியால இப்போ லார்ட் டலௌசி வராப்ல 1848ல. அவர் என்ன செய்யறாப்ல the administrative innovationsல அவர் went to zenith. doctrine of lapse என்ன, இந்த ரூலருக்கு ஹேர்லனா கவர்மெண்ட்ல எவ்வளவு நிலம் இருக்குதோ அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு பர்சனல் நிலம் இருக்கு இல்லையா, அவங்க சொந்த காசுல வாங்கியிருப்பாங்க. அதாவது அரசு காசுல இல்ல, சொந்த காசுல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணா அந்த ஹேர் கொடுக்கலான்ற ஒரு நிபந்தனை இருந்துச்சு. ஆனா ஸ்டேட் வந்து பிரிட்டிஷ் கையில வந்துடும். மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் யார் வராங்கன்னா சத்தாரா, ஜான்சி, நாக்பூர், சம்பல்பூர். Later, Awadh on the pretext of misgovernance. The good of the governed யாரை கொடுக்குறா, எதை சொல்றாங்க ஒரு கூற்று, வாஜித் அலி ஷா, the last Nawab, is incompetent. He is not protecting the state. He is not paying the taxes. He is not taking care of the people. There is a lot of religious harmony, religious chaos. அப்படிதானே காரணத்தை சொன்னாங்க. ஆனா உண்மையில என்ன பாத்தீங்கன்னா வாஜித் அலி ஷா ஒரு செக்குலர் ரூலர். He protected every interest of the community. அதனாலதான் irrespective of Hindu and Muslim religious, they all come and raise their banner of revolt in 1857. So you can see that subsidiary alliance, who is the main father of this, who gave this, Wellesley, from 1798 to 1805. Then paramountcy, Lord Hastings, from 1832 to 1823, and it also got carried by whom? By Lord whom? 1829, who brought this law of Sati? William Bentinck. After Bentinck, Auckland, Ellenborough, then finally whom? Dalhousie. So you can see Dalhousie brings lapse and doctrine of lapse and misgovernment. All these policies also contributed to what? Revolt of 1857. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த இது போட்டு the flow chart? Are you understanding? Okay. So was 1857 a Sepoy mutiny? Yes. Then if North Indians glorify 1857, Sepoy mutiny is also in 1806 in Vellore. வெள்ளூர்ல கூட பெரிய மியூட்டினி நடந்துச்சு இல்லையா? வெள்ளூர் ஃபோர்ட்டை சுத்தி, வெள்ளூர் டவுனை சுத்தி ஆர்காட்ல நடந்த பெரிய சம்பவம் தானே அது. அதையும் குளோரிஃபை பண்றது இல்லை, டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல பேசுறதே இல்லை அதை பத்தி. So I think we have to rewrite the history according to the history. We are just இங்க பிச்சு போட்டு இதான் ஹிஸ்டரின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இன்னும் நிறைய வரலாறு இருக்கு. என்ன கோணத்துல காட்டுறாங்க? வட இந்தியர்கள் எல்லாமே என்னது பேட்ரியாட்டிக்ஸ், சவுத் இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே நான் பேட்ரியாட்டிக், அதாவது we are all anti நார்த் இந்தியன் மைண்ட் செட்டு காட்டுறாங்க. சவுத்துல தானே அதிகமா போராட்டம் நடந்துச்சு, அதிகமான தியாகம் செஞ்சது சவுத்துல தானே. இதுதான் உண்மை, ஏன்னா இதான் மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ 10 வருஷத்துல ஹிஸ்டரி மாறும். மீன்ஸ் இந்த பகுதி எல்லா ஹிஸ்டரியும் எடுத்துறாங்க. அதுக்குதான் இவ்வளவு முயற்சி. எங்களுக்கு யார் வேண்டாம், திப்பு சுல்தான் வேண்டாம், கிசான் மூமெண்ட்ஸ் வேண்டாம். இப்ப கிசான் மூமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டானுங்க ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து. முகல்ஸ் வேண்டாம், சுல்தானேட் வேண்டாம், அரப்ஸ் கான்கெஸ்ட் நடக்கல இந்தியால, அதுவும் வேண்டாம். யார் வேணும் இப்போ?
ராஜராஜ சோழன்னா எங்க ஆளுன்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்கானுங்க. ராஜராஜ சோழன் எங்க ஆளுன்னு சுத்திட்டு இருக்காங்க. உங்க ஆளுங்கடா, உங்ககிட்ட எங்கன்னா நேவி இருந்துச்சு? நேவியே இல்லையா உங்ககிட்ட? எந்த நாடும் பிடிக்கலையே. வேர்ல்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேவி யாரு? ஃபர்ஸ்ட் இம்பீரியலிஸ்ட் சோலாஸ் அண்ட் தி பாண்டியாஸ் அண்ட் சேராஸ் அண்ட் பல்லவாஸ் தான் இந்த நேவியே இருந்துச்சு. வேற யார்கிட்ட இருந்துச்சு? சவுத் இந்தியன் கிங்டம்ஸ் தான் நேவியே இருந்துச்சு. நார்த் கிட்ட இல்லையே. எப்போ புதுசா பண்றானுங்க. அதாவது மராட்டாஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேவி இருந்துச்சு. மராட்டாஸ் இருக்கும் பொழுது யார் இருந்தான்? ஒரு நூற்றாண்டுக்கு யார் இருந்தான் மராட்டாஸுக்கு? 1500s அதாவது 1500s to 1612 யாரு ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி? போர்ச்சுகீஸ். இந்த போர்ச்சுகீஸஸ் வேல்யூல பண்ணிதான் வெள்ளக்காரன் எடுக்கிறான். அப்ப எங்க இருந்துச்சு நேவி மராட்டாஸுக்கு? அவன் சின்ன ஒரு படை இருந்துச்சு. அதாவது ப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோஷன். சின்ன இது, அதாவது அந்த குடும்ப சண்டையை எடுத்து பெருசா பாக்குறாங்க இல்லையா? எபிக் ஸ்டோரி ஆஃப் மகாபாரதா 5ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் எழுதுறான். அவன் மகாபாரதா 5ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நடந்துச்சா? திஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் வந்து 10,000 லைன்ஸ் இருந்தது. 4 lakh லைன்ஸை மாத்தினாங்க 5ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும். 500 AD வரைக்கும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க. We have different versions of Mahabharata and Ramayana. Many versions are there. So you can see that this Sepoy mutiny, yes, it is a Sepoy mutiny, but actually it is a feudal outburst. எப்படி நீங்க பாப்பீங்க, நிறைய ஃபியூடல் லார்ட்ஸ், பர்டிகுலர்லி ஜமீன்தார்ஸ், erstwhile தாலுக்தார்ஸ், இவங்க தான் மெயினா பண்றாங்க. மேப்லயே போட்டுட்டு ஜியோகிராபிக்கலா காட்டலாம். அதாவது டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கு மேலதான் இந்த ஃபுல் சம்பவம் நடக்குது. டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான், இந்த இமேஜினரி லைன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கீழே எந்த சம்பவம் நடக்கல. அப்பனா ஜியோகிராபிக்கலி இட் ஹேப்பன் இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா. வை பேன் இண்டியா நடக்கல, அது பார்க்கலாம். மேப்ல போடும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். மேப்ல நீங்க பாப்பீங்க இல்லையா, ஜான்சி எங்க இருக்கு, அசம்கர் எங்க இருக்கு, பாட்னா எங்க இருக்கு, லக்னோ எங்க இருக்கு, பெரேலி எங்க இருக்கு, அதெல்லாம் பாருங்க. அந்த இமேஜினரி லைன் மேப்ல இருக்கும், அந்த லைனுக்கு மேலதான் இருக்கும். ஏன்னா பர்டிகுலர்லி அந்த கல்ச்சர் அவங்க அஃபெக்ட் ஆனாங்க, ஃபியூடல். ஏன்னா கேஞ்சட்டிக் பிளெயின்ஸ், இந்த கேஞ்சட்டிக் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியால தான் நடந்த இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். ஏன்னா தே brought வாட், ஜமீன்தாரி சிஸ்டம், மெஹல்வாரி சிஸ்டம், ரைட்வாரி சிஸ்டம், நியூ டாக்ஸேஷன் பாலிசி, இது எல்லாமே அக்ரேரியன் பாலிசி எஃபெக்ட் பண்ணதுனால பெரிய பெரிய ஜமீன்தார்ஸ், ஃபியூடல் லார்ட்ஸ் தான் அது அதிகமா அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. அந்த ஃபியூடல் லார்ட்ஸ் உடைய ஃபேமிலிஸ் தான் சிப்பாய்ஸ் இருந்தாங்க. அந்த சிப்பாய்ஸ் தான் இந்த ரிவோல்ட் ஆஃப் 1857 பியாண்ட் த மிலிட்டரி கேன்டோன்மெண்ட் கொண்டு வந்து இந்த பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணாங்க. ஓகே, so the general nature of revolt was, it was farmers, artisans, craftsmen, jamindar, soldiers, rural masses affect பண்ணுச்சு. But these people all were affected. Peasant, artisan, jamindar, rural mass, இதுலயே உங்களுக்கு புரியலையா? ஒரு சிஸ்டம் இருக்காங்கன்னு. என்ன சிஸ்டம்? அக்ரேரியன் சிஸ்டம். agro based, agro allied சிஸ்டம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? வாட் இஸ் த மெயின் காஸ்? இதுதான் இந்த மூணு கூட்டம். யாரு? பெசன்ட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் whom? On the Jamindar. Jamindar is dependent on whom? On the peasant, and is also dependent on the vice versa with the British also. And this artisan is dependent on whom? Artisan is dependent on the Jamindar as well as peasant. So they're all interdependent, and that is why when it was hit the most, all these people stood, because it was an agrarian feudal outburst. Large number of people, they started fighting against the British. இப்போ நீங்க பைக்கா ரெபிலியன் எடுங்க, இல்ல சந்தாலி ரெபிலியன் எடுங்க, மாதிரி சில சில ரெபிலியன்ஸ் இருக்கு. நார்த் ஈஸ்ட்ல இவங்கள பார்க்கலாம், காசி, ஜெயந்தியா, காரோ. ஓகே, தென் யூ கேன் சி இன் சவுத் இந்தியன்ல ரம்பா ரெபிலியன். இந்த வருஷம் ரம்பா ரெபிலியன், அப்புறமா வைகோம் சத்தியாகிரகா. கண்டிப்பா 2 கொஸ்டின் இருக்கும்னு தோணுனா நூற்றாண்டு ரெண்டுக்கும். அல்லூரி சீதாராமராஜுன்றவர் ரெவல்யூஷனரி, அவருடைய நூற்றாண்டு, அந்த ரெபிலியன் அவர் கொல்லப்படுறாப்புல, அதுல நூற்றாண்டு தான் இந்த நூற்றாண்டு. ஸோ யூ மைட் ஹாவ் அ கொஸ்டின். ஸோ அது பார்க்கலாம். அது சோஷியோ ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இதுல பார்க்கலாம். 2 peasant and in the revolt, tribal revolt. So you can see general nation reasons for revolt of 1857. What were the reasons? Economic policies affected whom?
It affected the peasants, artisans, craftsmen, and the purohitas, Brahmin priests, as well as the soldiers. Soldiers ko peasants ko interlink. என்னன்னா ஒரு குடும்பத்திலயும் ஒருத்தரை எங்க அனுப்புவாங்கன்னா பட்டாளத்துக்கு அனுப்புவாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் இன்கம், ஸ்டடி இன்கம், பென்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட்டஸ். அதனால கண்டிப்பா லார்டு தலௌசிக்கு சொல்றாங்க, யாரு அங்க இருக்கிற அபிஷியல்ஸ், நீங்க வந்து ஃபைட் பண்றீங்க, எவ்ரி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி சென்ஸ் 1% டு பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஆர்மி. தட் மீன்ஸ் வாட்? There is all one farmer in the uniform of the British. அதான் சொல்றாங்க. So you can see that all these peoples affected. Land revenue policy நீங்க பாத்தீங்க, law and order, ஒரே நாடு ஒரே திட்டத்துல அவங்களுடைய இதுல போலீஸ், lower officials, and you can say the court, lawyers, all were corrupt, the oppressed people. Zamindars. So some zamindars started to demand more and more from the people. British also demanded zamindar more and more revenue. What happened? Zamindar did not pay. He started to default. Default பண்ணது என்னாச்சு? அவனுடைய நிலத்தை பறிச்சு என்ன செஞ்சாங்க? ஏலம் விட்டாங்க. யாருக்கு விட்டாங்க? Auction. When it was auction, he was evicted. He was evicted with the zamindar rights. இப்ப என்னாச்சு? ஜமீன்தாருக்கு அவருடைய நிலங்களை பறிக்கப்பட்டது என்னாச்சு? அவருடைய மவுசு குறைஞ்சிருச்சு. அதாவது அவருடைய பாரம்பரியம் இதாயிடுச்சு. அந்த பாரம்பரியம் ரெஸ்டோர் பண்றத அவரு போராடுறாங்க தவிர மக்களுக்காக போராடல. ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த ஹெரிடிட்டரி இது தெரியுங்களா, அந்த வாட் யூ சே, அவங்க பிரஸ்டேஜ், அந்த பிரஸ்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு. அது ரெஸ்டோர் பண்றதா போறாங்க தவிர they are not having any affection towards the peasants or the people or rural masses. So you can see these lands which they evicted was auctioned and given to new money lenders, and they become the neo landlords. These neo landlords did not bother the people. Adalta absentee landlordship in சொல்லுவாங்க. British also absentee sovereignty of that land பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன, எனக்கு வரி வந்தா போதும், நீ எக்கேடு கேட்டா போதும், நீ தொலைச்சானா செத்தா என்ன, எனக்கு கிடையாது. So in this way the policies of administrative, economic, agro policies all led to the cause of 1857. Middle and upper class were hit. Yeah. Earlier, when kings and native states were there, most of the jobs were garnered by whom? By the upper caste people, Brahmins, because அவன்கிட்ட தான் கல்வி இருந்துச்சு, அவன் தான் கல்வி பையன், அவன்கிட்ட தான் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. மற்ற காஸ்ட்ல கெப்பாசிட்டி இருக்கா? கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அவன் கல்வி கொடுத்து அவனுக்கு நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தோம்னா அவனும் ஈக்குவலா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான். அப்போ இது திட்டம் வந்து யாரு போட்டாங்க? இப்போ போடல, 5000 வருட திட்டத்தை எப்படி ஒரு 100 வருடத்தை நம்ம முறியடிக்க முடியும்? So you can see that upper and middle class garnered, ruling class, particularly the high caste Kshatriyas and high caste Brahmanas, are the ones who took administrative jobs. And these jobs were hit. Why? Because one policy, British also started to bring in policies. Army, they started to mix castes. 1820 army reforms என்ன பண்றாங்கன்னா lower caste people promote பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. particularly மகர் இதுல பாம்பே ரெஜிமெண்ட்ல பண்றாங்க. அதுல பெரிய பிரச்சனை வருது. ஏன்னா சிற்பவன் பிராமின்ஸ் ஆர்மியில இருக்கிறவன், ஏன்னா அர்ஸ்டுவெல் சத்ரியாஸா இருந்தானுங்க ரோல்ல. though they were Brahmin, they were ruling. So they could not digest the lower caste people coming and giving command or getting higher salary or being in higher position. So these things also adha instigate பண்றாங்க. உள்ளுக்குள்ள சதி செஞ்சு அந்த இன்ஸ்டிகேஷன் தான் இந்த ரிவோல்ட் ஆஃப் இமிடியட் காஸ்டா வருது. இன்ஸ்டிகேஷன் கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸ் பண்றாங்க, கல்வி இது பண்றாங்க, இவங்க மிஷனரி விட்டுதை நம்மளுக்காக தான் கன்வெர்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்ரஸ் கிளாஸஸ் பீப்புளை மேல வரக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்கு அவங்க செஞ்சாங்க. இதெல்லாம் உள்குத்து. ஆனா இதெல்லாம் ஹிஸ்டரி புக்ஸ்ல எழுதுறது இல்லை. ஆனா நீங்க வரலாறு கரெக்டா நீங்க படிச்சீங்கன்னா you will get the cultural picture, cultural angle main. So you can see the basic features of this revolt was what? It was an armed rebellion, yes. It was violent in certain areas, yes. But it was just a North Indian affair. Bengal cantonment விட்டு அசாம்ல ஆகட்டும், வெஸ்ட் பெங்கால் ஆகட்டும், ஈஸ்ட் பெங்கால் ஆகட்டும், சவுத்துல ஒரிசா, அதுல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும், பாம்பே, குஜராத், அந்த பஞ்சாப், இந்த எந்த ஏரியாலும் வயலன்ஸ் கிடையாது. ஸோ பிரிட்டிஷ் வயலன்ஸ் பண்ணாங்களா? ஆமா பண்ணாங்க. ஏன்னா
the violence perpetrate பண்ண Indians, they go and do what? They do what? They also start to kill British officials, their women, their children. இவங்கள வன்கொடுமை செஞ்சாங்க இல்லையா இந்தியன்ஸும்? அவங்க போய் அங்க இருக்க லேடிஸ் ரேப் பண்றது, இவங்க ரொம்ப புனிதரா இருந்தாங்களா? அதை பத்தி எல்லாம் எழுதலையீங்க வரலாறுல. இவங்களும் வன்கொடுமை செஞ்சாங்க. அவனும் என்ன செஞ்சான்? வெள்ளக்காரங்க unleashed violence. Certain times they were shooting people indiscriminately, or they'll tie people and bring the cannon and cannon ball போட்டு பீஸ் ஆக்குறது, பப்ளிக்கை எக்ஸிக்யூட் பண்றது, இது அவனும் செஞ்சான். So both were responsible for violence. Both Indian revolution, both the Indian rebels as well as English were responsible for the violence and killing of people, burning of villages, execution of people, and at the same time, the rebellions done by Indian rebels also killed British officials, women, children, all were killed. Don't you think that killing of the innocent is also wrong from the Indian side? That means both people are wrong. So rule of company ended and crown is the new head. Crown இப்பதான் head ஆச்சு 1858ல இல்ல, எப்போ அவன் law of parliamentல அவர் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் கொண்டு வந்தான், அமெண்டிங் ஆக்ட் கொண்டு வந்தான், அதுக்கப்புறமா என்ன கொண்டு வந்தாங்க அவங்க? செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்தான், பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட் கொண்டு வந்தான். எப்போ இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து 1793 சார்ட்டர் ஆக்ட் கொண்டு வந்தான். அப்பவே கம்பெனி எதிர் சார் எடுத்திருக்காரு இல்லையா ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் ஹிஸ்டரியில, நான் எடுக்க மாட்டேன், நோட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துறேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see that when parliament started to legislate, that time itself the autonomy of company has gone. ஏன்னா அவன் half legislate, it is just a formal takeover, அவ்வளவுதான் நடக்குது. So you can see military causes for the revolt. அப்பயே நம்ம பார்த்துட்டோம் military causes. என்ன causes? 1750s ல இருந்து 1820s வரைக்கும் ஹை காஸ்ட் சோல்ஜர்ஸ் இருந்தாங்க. இது யார் இருந்தாங்க? ஹை காஸ்ட் சத்ரியாஸ், மெயின்லி ரஜபூட்ஸ் அண்ட் பிராமணாஸ். பட் பர்டிகுலர்லி இந்த பிராமின்ஸ் உடைய ஆதிக்கம் தான் அதிகம். ஸோ அதனால என்ன நடந்துச்சு? 1820s அப்புறமா ஹை காஸ்ட் சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவான்? லோவர் காஸ்ட்டை வச்சுதான் நிறைய வேலை வாங்குவான். அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது, கரெக்டான இது கிடையாது. இந்த காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. இதுல பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஆர்மியில எல்லா ட்ரெடிஷனும் பிராக்டிஸும் எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா 1820s அப்புறமா என்ன செஞ்சாங்க தெரியுங்களா? ஹேஸ்டிங்ஸ் அவர் தானே வராப்ல 1813 to 1823, 11 ஆண்டு அவர் பார்த்தாப்ல. ஃபர்ஸ்ட் யார் அடிச்சாப்ல? பிண்டாரிஸ் அடிச்சாங்க. பிண்டாரிஸ் யாரு? ஹைவே ராபர்ஸ், டெக்காய்ட்ஸ், டாக்கூஸ் அடிச்சாப்ல. அடிச்சது என்ன பண்ணாரு? முதியடும் ஒடிச்சிட்டாப்ல. யாருக்கு? மராட்டாக்கு, மராட்டா ஆர்மி பாலிட்டிக்கு. அப்புறமா மராட்டாஸுக்குள்ளேயே உள்நாட்டு போர் நடந்துச்சு, தெரிய இல்லைங்களா? அது பிராமணர் போய் யார் சத்ரியா கொண்டுறாப்ல. யாரு? பிது மகாராஜா ஹோல்கர், ஜஸ்வந்த்ரா ஹோல்கருடைய தம்பியை. அவர் என்ன செஞ்சாரு? அவர் ஃபெரோசிஸா வந்து நார்த்ல தௌலத் ராவ் சிந்தியாவை அடிச்சாப்ல, சவுத்துல யார் அடிச்சாப்ல? பேஷ்வாவும் போன்ஸ்லேவும் அடிச்சு என்ன செஞ்சாப்ல? ஆட்சி பீடத்தை சனிவார் வாடகை பிடிச்சிட்டாப்ல. அது பார்த்தது we saw that. So once they did, what happened? You can see that the army reforms la வரும்பொழுது British started to put more mahar caste people. mahar regiment இருந்துச்சு till 1860s 1870s வரைக்கும் mahar regiment இருந்துச்சு. செப்பரேட்டா அவங்களுக்கு இது பண்ணாங்க. later reforms after Lord Lytton அப்புறமா they abolished the regiment. even 1820s ல இவர் டிமாண்ட் பண்ணாப்ல. யாரு? அம்பேத்கர், பீம்ராவ் அம்பேத்கர். he demanded பாபா சாஹிப் that please revive the mahar regiment ன்னு சொன்னாப்ல. அவரு தான் 1921ல நினைக்கிறேன் he goes to இந்த கோரேகாவ் பீமா ரிவர் பக்கத்துல இருக்கு கோரேகாவ் வில்லேஜ் உடைய விஜய ஸ்தம்பா அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்துலதான் 1818ல இந்த எழுச்சி பெருசா நடந்துச்சு. தலித்ஸ் defeated the mighty Peshwas. ஏன்னா அவ்வளவு வன்கொடுமை அவங்க செஞ்சாங்க. அந்த 105 ஆண்டுல அதிகமான காஸ்ட் ப்ரெஜுடியூஸ் அந்த மராத்வாடா சென்ட்ரல் இந்த நார்தர்ன் கர்நாடகா ரீஜன்ல மராட்டாஸ் ஆண்ட இடத்துல அதிகமான இது. அதனாலதான் வில் சி ஆஃப்டர் திஸ் ரிவோல்ட் வில் சி சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ். சோஷியல் ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ்ல 80% ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த மராத்வாடா ரீஜன்ல தான் நடந்துச்சு. இந்த ரீஜன்ல தான் சத்ய சோதக் சமாஜ்னு சொல்லி ட்ரூத் சீக்கர் சொசைட்டியை
ஜோதிபா பூலே கொண்டு வராப்ல. அதுக்கப்புறமா அம்பேத்கர் அவர் வழித்தோன்றல வராப்ல. ஏன்னா இங்கதான் அதிகமான காஸ்ட். சார் அதுக்கு நார்த் இந்தியால இல்லையா சவுத்ல இல்லையா இருந்துச்சு. ஆனா இந்த பேஷ்வாஸ் தான். அதனாலதான் இந்த மகர் காஸ்ட் பீப்புள் அவங்கள அந்த போர்ல இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றாங்க, தி இட் இஸ் பிட்வீன் பிராமின்ஸ் அண்ட் தலித்ஸ் இந்த மாதிரி போர் போயிடுச்சு. லாஸ்ட் பேட்டில் அதான் லாஸ்ட் பேட்டில். கோரேகான் தான் லாஸ்ட் பேட்டில், தேர்ட் மராத்தா ஆங்கிலோ வார்ல. ஸோ யூ கேன் சி தட் ஆர்மி ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன செஞ்சா, குடுமி வைக்காத குடுமியை வெட்டு, கையில கலர் கலரா நீ போட்டுட்டு இருக்க அதை எடு, இந்த பட்டையை போடுற மெட்டையை போடுற கொட்டையை வைக்கிற எல்லாத்தையும் அது யூனிஃபார்மை போடு, நீயும் போய் பெருக்கு கூட்டு போ, ட்ரில்லுக்கு போ. அவன் என்ன சொல்றான், நான் பிராமின் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன், லோவர் காஸ்ட் தான் செய்வான், நீ என்னதுக்கு இருக்க. ஸோ அப்போ தே ஸ்டார்டட் ட்ரீட்டிங் ஈக்குவலி and the talented other castes, you can see Shudras and the outcasts, untouchables were put as officers. இந்த வைத்தறிச்சல் பிடிக்கல. ஏன்னா கிராமத்துல இவனுக்கு என்ன, துணியை கட்டிட்டு உடம்புல துணியே போட முடியாது, வயிற்றுல இருப்பு கட்டிட்டு தலையத்துல செருப்பு எடுத்து தலையில வச்சுக்கணும். அன்டச்சபிள் அன்டச்சபிள் அன்டச்சபிள்னு கத்தணும், தீட்டு தீட்டுன்னு கத்தணும். அந்த அங்க கோயில் இருக்குன்னா அந்த தெருவிலேயே அவன் போக முடியாது. கிணறு இருக்குன்னா ஊருக்குள்ள இருக்கிற எந்த கிணத்துலயும் அங்க இருக்க ஓடையிலயோ நீர் ஓடையிலயோ தண்ணி பிடிக்க கூடாது, அங்க இருக்க குளத்துல தண்ணி எடுக்க முடியாது. இதான் போட்டிருந்து. அதனாலதான் இந்த 1818 கோரேகான் பீமாவை அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த வெறி கொண்டுதான் அவங்க அடிச்சாங்க. அதுல அப்பதான் பேஷ்வாஸுக்கு புரியுது. ஆனா ட்ரில் பிரிட்டிஷ் ஆபீசர்ஸ் இருந்தாங்க. இட்ஸ் நாட் 100% மகர், மெஜாரிட்டி 90% வாஸ் மகர் காஸ்ட். 750-800 பேர் இருந்தாங்க, 800 people, but they were around 100-150 people Mahar died, but Peshwa's army was decimated. So you can see 2018 bicentenary celebrations were celebrated in Koregaon, Bhima. என்ன நடந்துச்சு அப்ப, யார் இருந்தாங்க, அதே ஹை காஸ்ட் தான், தேவேந்திர பட்னாவிஸ். இவங்கள எந்த கூட்டம், சித்பவன் பிராமின்ஸ் கூட்டம். சித்பவன் பிராமின்ஸ் கூட்டோக்கு இது தாங்க முடியல. என்ன செஞ்சாங்க, பைசென்டினரி ஆஃப் தி கமாமரேஷன் ஆஃப் தி பேட்டில் ஆஃப் பீமே கோரேகான் அந்த விஜயஸ்தம்பாக்கு அந்த பூனா மாவட்டத்துல இருக்கிற பீமா ரிவர் பக்கத்துல இருக்க இந்த வில்லேஜுக்கு எல்லாம் வரும்பொழுது வருடம் ஜனவரி 1 வந்துருவாங்க. இது வந்து ஒரு 100 வருட பாரம்பரியம். ஏன்னா 1920s அம்பேத்கர் விசிட் பண்றதுனால அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதுவா வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு வரலாறு ஆயிடுச்சு. இப்போ பைசென்ட்ரில வந்தாங்க. வரும்போது என்ன ஆச்சு, வன்முறையை கட்டி ஆரம்பிச்சாங்க. யாருக்குரிய ஒரு 15 பேர் 20 பேர் கொண்டுட்டாங்க அப்பர் காஸ்ட் லோவர் காஸ்ட் பீப்புள. அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா பாக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, லோவர் காஸ்ட் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஆர்எஸ்எஸ் எல்லாம் பண்ணி. ஏன்னா பார்க்கிங் டாக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா நேஷனல் மீடியால, யார் அந்த பார்க்கிங் டாக்ஸ், நேஷன் வாண்ட்ஸ் டு நோ, யார் கேட்கறது, நாரிகா குமார்னு சொல்லிட்டு என்டிடிவில. அதே மாதிரி நேஷன் வாண்ட்ஸ் டு நோ யாரு, அஜய் ஆனந்த் ஸ்ரீவஸ்தவா. இந்த சைட்ல ராகுல் கன்வால் என்டிடிவில, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பேரு? ரிபப்ளிக் டி, அவன் டைம்ஸ் நோல இருந்தான். அர்ணாப் கோஸ்வாமி இந்த நேஷன் வாண்ட்ஸ் டு நோன்னு 15,000 கோடியை எடுத்து ரிபப்ளிக் டிவியை ஆரம்பிச்சிட்டான். இன்வெஸ்டர் யாரு, இதே ஆதானி அம்பானி, எல்லா காசும் அவரு கத்தி 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 கூவி கூவி வித்தாங்க. மக்களுக்கு புரியல, எனக்கு முதலே தெரியும். ஏன்னா 2011 இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க. யார் கொண்டு வந்தாங்க சொன்னேன் இல்லையா நானு, அதுக்கு முன்னாடியே நான் பார்லிமெண்ட்ல 2010 நான் நல்லா பின்னாடியே கூண்டியில் அடி வாங்கியிருக்கேன். எதுக்கு, தலித் கிறிஸ்டியன்ஸும் முஸ்லிம்ஸ்க்கும் நீங்க இது கொடுக்கணும்னு அப்போ பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ்ல நாங்க போராட்டம் செஞ்சோம். அதுல எல்லா கம்யூனிட்டிஸ் வந்தாங்க, நாட் ஒன்லி தலித் கம்யூனிட்டி. அதுல அதாவது இந்த செக்குலரா இந்த காஸ்ட் மென்டாலிட்டி இல்லாத கம்யூனிட்டிஸ்ல கூட வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ குட் பீப்புள் ஆர் தேர், பட் வெரி ஃபியூ. இப்போ அது எல்லா பீப்புளும் அச்சீவ்ட் இன் டிவைடிங் ஆன் ரிலிஜியஸ் லைன். அதுதான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. 10 yearsல ரொம்ப பெரிய டிவைடை கொண்டு வந்துட்டாங்க நேஷன்ல. இதுதான் பிரிட்டிஷ் பண்ணா 1857 இருந்து பண்ணா. இவனுங்க இன்னும் ஃபர்தரா போய் நாட்டையே பீஸ் ஆக்கி விட்டாங்க.
That is what is happening. But India requires a break. Always India requires a break for what? War continues போகும்பொழுது ஒரு பிரேக் வரணும். போராட்டம் போகும்போது அந்த காந்தி மூவ்மெண்ட்ல பாப்பீங்க, எல்லா போராட்டமும் ஒரே மாதிரி போய் அந்த இலக்கு அடையுமா? அடையாது. நோ நோ மூவ்மெண்ட், no protest can go on. It requires a break. It requires to regroup, understand, re-strategize, evaluate what is our இது. அப்பதான் ஒரு trajectory கிடைக்கும், ஒரு இது கிடைக்கும். So RBV reforms also gave a good trajectory to whom? To British. And if you are going to keep caste and Brahmins here, British cannot go and win the wars. So அதனால என்ன பண்றாங்க, டபுள் பாட்டான்னு இருக்கும். இந்த காஸ்ட் பேரரை ஒடிக்கிறாங்க. ஏன்னா நாங்க இந்த நீர் இது கடலை கடந்து போனா மனு தர்மா பக்கம் யூ லூஸ் யுவர் காஸ்ட். அதான் நாங்க போக மாட்டோம். ஆனா பண்றியா, உனக்கு துடுத்துல வேணும் போ. அப்படி போகும்போது ஒரு இடத்துக்கு இன்னொருத்துக்கு போகும்போது டபுள் பாட்டான்றது ஒரு கிடைக்கும். டபுள் பாட்டான்றது என்னன்னா ஒரு இன்சென்டிவ். இந்த டபுள் இன்சென்டிவ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. இந்த டபுள் இன்சென்டிவ் போராடினா இல்லையா, இதுல வந்து ஒயிட் பிரிட்டனியும் இருந்துச்சு இந்த காலகட்டத்துல, இந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல. So you can see reforms also brought a lot of changes which also led now accusing British. Enga accuse pannana the upper caste Brahmins and Rajputs, they are saying Christian people are come, missionaries have opened schools, they are not living even another jail oda maattirukanga, kaidiyila paakranga, hospitals katti anga noyali paaka maattu. ஏன் நீ பார்த்திருக்கணுமே, பார்த்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்ப நீ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அவங்க வந்து வராங்க? ஸோ ஏன்னாக்கா இதை அக்யூஸ் பண்றாங்க. அக்யூஸ் பண்ணது வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்றாங்க, காஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் போயிடுச்சு, ரிஃபார்ம்ஸ், யூனிவர்சைசேஷன் அவனும் டைட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அந்த கோவத்தை தான் மிஷினரிஸ் மேல காட்டினாங்க. மிஷினரிஸ் மேல ட்ரைபல் பர்டிகுலர்லி இந்த இது அப்படியே பிர்சா முண்டாவுக்கு அவங்க நெருக்கடியை கொடுத்தாங்க. பிர்சா முண்டா ஆல்சோ ஸ்டார்டட் பர்னிங் மெனி மிஷினரிஸ், தேர் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், கான்வென்ட்ஸ், தேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், எவ்ரிதிங். So this also led for the tighter control of the army, where all caste privileges got over, and now there was a reform. So reforms was also a big setback for the upper caste, and that is why they all come. என்ன இது கொடுத்தாங்க, British wanted to convert them to Christianity. வெள்ளைக்கார கிறிஸ்டியானிட்டி பரப்புறதுக்கே வரலங்க, தவறான கூட்டுறது. மிஷினரிஸ் தான் வந்தாங்க. அந்த மிஷினரிஸ் இப்ப வந்தாங்களா? வெள்ளக்கார வரதுக்கு முன்னாடியே மிஷினரிஸ் இங்க இருந்தாங்க. Yes or no? It is not the British who brought missionaries. Missionaries are there from the ancient old days. ஏன்னா சான்று இருக்கு, இங்கிலாந்துல சான்று இருக்கு. 8ஆம் நூற்றாண்டுல கிங் அலெக்சாண்டர் சொன்ன ஒரு கிங், எந்த நாட்டு கிங்? அலெக்சாண்டர் ஒரு not Russia. நான் சொல்றது 7ஆம் நூற்றாண்டுல. So you can see the English king Alexander had sent gifts. அவர் ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ நீங்க காணிக்கை கொடுக்குறீங்க இல்லையா, கோயிலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா வேண்டுறீங்க, மண்ணு சோறு சாப்பிட்றோன்னு வேண்டுறோம், மடி பிச்சை கேட்கறோன்னு வேண்டுறோம், அழகு குத்திக்கிறோம் வேண்டுறோம், பின்னாடி காவடி எடுக்கிறோம் வேண்டிக்கிறோம். அப்ப நான் தங்கத்துல கிரீடம் பண்ணி போடுறேன்னு சொல்லி எதுக்கு போடுறாங்க? வெங்கடேஸ்வர பெருமாளுக்கு போடுறாங்க இல்லையா கிரீடம். அந்த மாதிரி 8ஆம் நூற்றாண்டுல 760 AD சாந்தோமுக்கு கிஃப்ட் அனுப்புறாங்க அந்த ஆலயத்துக்கு. யார் கொண்டு வராங்கன்னா அப்ப இருந்த மர்ச்சன்ட்ஸும், அப்ப இருந்த ஒரு துருவி கூடவே மர்ச்சன்ட்ஸ் கூட வந்தாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் தேர் இஸ் அ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ட்ரெடிஷன். இங்க கிறிஸ்துவத்தை ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா இங்க செயின்ட் தாமஸ், அதாவது மலையாளத்துல மார்த்தோமா, அவர் வந்து இங்க முதல்ல கிறிஸ்துவத்தை பரப்புனாங்க. யார்கிட்ட பரப்புனாங்க? இப்ப இருந்த யூத மக்கள். யூத மக்கள் வந்து 2 இல்ல 3 ட்ரைப் இந்தியால இருந்தாங்க. ஒண்ணு பெனே ஒரு ட்ரைபோ, இன்னொன்னு மனேசான்ற ஒரு ட்ரைபோ. இன்னைக்கு நீங்க மிசோராம், இந்த கூக்கி, இப்போ ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா மணிப்பூர்ல, கூக்கீஸ் வந்து 30% இருக்காங்க மணிப்பூருடைய பாப்புலேஷன்ல. மேத்தி 50%. ஏன்னா எக்ஸ்டென்சிவ்லி 11 வருஷமா எக்ஸ்டென்சிவ் நார்த் ஈஸ்ட்ல ஒர்க் பண்றதுனால இந்த ட்ரைப்ஸை பத்தி எனக்கு தெரியும். கூக்கீஸ் ஆர் வெரி ஃபெரோஷியஸ். இவங்க கூக்கீஸும் நாகாஸும் எப்பவுமே சண்டை வரும். ஏன்னா நாகாஸ் வந்து ஒரிஜினல் ட்ரைப்ஸ்,
இந்த பேட்டில் ஆஃப் கோயிமான்னு சொல்லிட்டு இப்ப நடக்கும் பர்மீஸ் இதுல 1940s. அந்த பேட்டில் ஆஃப் கோயிமா தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பிளடியஸ்ட் அண்ட் டெட்லியஸ்ட் பேட்டில். அந்த மாதிரி பேட்டில் உலக போர்லயே எங்கேயும் நடக்கல. நாகாஸ் தான் ஃபெரோஷியஸா அடிக்கிறாங்க, அவங்களும் இறந்து போறாங்க. இந்த பேட்டில் ஆஃப் கோயிமான்னு சொல்லுவாங்க. நாகாஸ் ஆர் வெரி ஃபெரோஷியஸ். ஈக்குவலா ஃபெரோஷியஸா இருக்கிறது இந்த கூக்கீஸ். ஏன்னா ஒரு 300 ஆண்டுக்கு முன்னாடி இந்த கூக்கீஸ் பர்மா ரேஞ்சில இருந்து வந்து இங்க மணிப்பூர், மிசோராம், மணிப்பூர், இந்த அசாம் உடைய ப்ராவின்ஸ்ல வராங்க. சில குக்கீஸ் வந்துட்டு என்ட்ரு மேரி பண்ணி அவங்க ஒரு காசி ட்ரைப் கூட போய் இதாயிடுறாங்க, ஒரு சப் ட்ரைப் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க, நாகாசு நீங்க வந்தேரிகள் சொல்லி அவங்களுக்கு இந்த போராட்டம் நடக்குது. ஆனா இவங்க எல்லாமே மொங்கலாய்ட் ரேஸ் தான். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see that the British had brought Christian missionaries, not now, prior to them. And British did not come to spread Christianity. No, according to historians, no. It was the missionaries who came. First one, the Catholic missionaries. The Catholic missionaries அப்புறமா தான் நீங்க ஜைசங் பால் என்ற ஒரு மிஷினரி வராங்க. சோசியல் முடிச்சிட்டீங்களா? ரிஃபார்ம்ஸ் பெசன்ட் ரிவோல்ட் முடிச்சோமா? இதுல முடிச்சிருக்கோம், டச்சில். ஜைசம்பேக் தான் ஃபர்ஸ்ட் மிஷினரி, ப்ராட்டஸ்டன்ட் மிஷினரி. அவர் வந்தது மத பரப்பு தான். ஏன்னா கிங் ஃபெட்ரிக் தி 14th ஆஃப் டென்மார்க் நார்வே அரசருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படைஞ்சுதான் அவர் வராப்புல, மத பரப்புக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் சி பிரிட்டிஷர்ஸ் யாரு தூண்டி விடுறாங்க, அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் சேதர். அவங்க தான் இந்த கிரீஸ் காட்ரேஜ் தூண்டி விடுறது. அதாவது மாட்டுடைய குழப்பும் பன்றியுடைய குழப்பும் இந்த காட்ரேஜ்ல போட்டு நம்மளுக்கு வாயில கடிச்சு நம்ம பண்ணணும். என்ன போட்டிருக்காங்க, இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் வாட், அகேன்ஸ்ட் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் சொல்லி ரூமர். இந்த ரூமர் ஸ்டார்ட் ஆனதுமே டம் என்ற ஏரியால முத இந்த ரூமர், அதான் மேட்ச்ஸ்டிக், இந்த மேட்ச் லாக் பண்ணி வச்சிருந்து அந்த இடத்துல தான். ஆனா ஏற்கனவே எண்ணெய் ஊத்தி கிரவுண்ட தயார் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரிகரிங் பாயிண்ட், இட்ஸ் டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க். மெயின் பிக்சர் இதுக்கு மேல தான் நடக்குது. ஸோ யூ கேன் சி வேர் இஸ் டம். ஸோ டம் வந்து இட் இஸ் பிலோ கல்கத்தா போர்ட் பஜ் மேல டம் கேன்டன்மெண்ட் சொல்லி ஏரியா இருக்கு. So you can see that there's rumor minister இந்த என்ஃபீல்ட் ரைஃபிள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, பிரிட்டிஷ் கொண்டு வரதே ஸ்டாப் பண்ணி வேற ரைஃபிள்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இம்மீடியட்லி அது பண்ணது என்ன பண்றாங்க, ஸ்டில் அது சந்தேகம் போகுது. ஏன்னா ரூமர்ஸ் காசிப்பிங்னா அந்த you can see that rumors when it goes from one place, இங்க ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அங்க என்ன சொல்லுவாங்க, 3 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க, இங்க 10 பேர் இறந்து போயிட்டாங்களா. So what will happen, they multiply the things, they don't understand the real thing, real picture. ஏன்னா அன்னைக்கு யூடியூப்பும் கிடையாது, அது நம்ம ஃபேக் நியூஸ்ன்றதை காட்டுறதுக்கு இதுதான் பண்ணாங்க. இப்போ சமீபத்துல ஒரு 8 நாளைக்கு முன்பு, 10 நாளைக்கு முன்பு எப்படி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு ஏஐ வச்சு மார்பிங் பண்ணலாம், எப்படி அவங்க வாயில வந்துட்டு சொன்னதா ஆக்கி பேச வைக்க முடியும்ன்றத ஈவன் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு, அவர் போட்டு காட்டினார் இல்லையா, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியே காட்டிட்டாப்ல நியூஸ்ல எப்படி இந்த டெக்னாலஜியை இது பண்றாங்க. அவர் சொல்லாத விஷயத்த சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி இது பண்றாங்க. ஸோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்சோ வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ யூ கேன் see that still this there was breach of trust. So 29th March 1857 மங்கள் பாண்டே. பாண்டேன்ற அர்த்தம் என்ன, பாண்டேன்ற அர்த்தம் என்ன, காஸ்ட். என்ன காஸ்ட், பிராமின்ல. சோ இந்த பாண்டேன்ற கம்யூனிட்டி வந்து என்னன்னா 4 வேதங்கள் கற்ற ஹை காஸ்ட் பிராமின். பிராமின்லயே கிளாஸஸ் இருக்கு. அப்போ பாண்டேன்றது வந்துட்டு 4 வேதாஸ். என்னென்ன வேதாஸ், ரிக்வேதா, சாமவேதா, யஜுர் வேதா அண்ட் அதர்வ வேதாவை கற்ற 4 வேதா. இந்த கம்யூனிட்டிஸ்ல யார் யார் வருவாங்கன்னாக்கா சதுர்வேதி. சதுர்னா 4 வேதம் படிச்ச சதுர்வேதி 4. சோ மற்ற பிராமின்ஸ் வருவாங்க. இப்போ திரிவேதின்னு போட்டிருப்பாங்க. திரிவேதினாக்கா 3 வேதங்கள் கடத்த வேதம் தான் திரிவேதி. திவேதின்னு போடுவாங்க. திவேதினா 2 வேதம். இந்த சுக்லா, மிஸ்ரா, இந்த பல கோஷ்டிகள்லாம் 1 வேதம் கற்ற பிராமணர்கள். புரியுதுங்களா? நார்த் இந்தியா இருந்ததுனால இதெல்லாம்
என்னால சொல்ல முடியும். இப்ப ஈஸ்ட் இந்தியால வருவீங்க, நீங்க பாப்பீங்க தாஸ். இந்த தாஸ்ன்ற கூட்டம் வந்து ரெண்டு கூட்டம் இருக்கு. ஒண்ணு லோவர் காஸ்ட்லயே வைப்பாங்க, அப்பர் காஸ்ட்லயே வைப்பாங்க. ஆனா ஒண்ணு ஸ்பெல்லிங் ஒரே மாதிரி இருக்கும், இன்னொன்னு இருக்கும். தாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பார்க்கல. இன்னொன்னு அப்பர் காஸ்ட், 4 வேதங்கள் கற்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கு ஈஸ்ட் இந்தியா. பார்த்தா பாணிகிராகி என்ற ஒரு கூட்டம். ஸோ இவங்க எல்லாம் பிராமினுடைய இது. ஸோ பாண்டே ஒரு ஹை காஸ்ட் பிராமின். ஸோ ஸோ தீஸ் பீப்புள் எங்க, நான் அவங்களுடைய சிட்டடல் எங்கன்னாக்கா இந்த அலகாபாத் அண்ட் இந்த பாட்னா, இந்த ஏரியாலாம் இவங்க தான், பாண்டேஸ் தான் அதிகம். ஈஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ்ல பாண்டேஸ், சதுர்வேதி, திவேதி, இவங்க எல்லாருமே. ஸோ தட் இஸ் வை these people are there in the Bengal region also. So Bengal region in Bharatpur, you can see Pandey, he wants to avenge this caste prejudices. என்ன பண்றாங்க, போய் ஒரு வெள்ளக்காரனை கொண்டு வராங்க, British official. When he fired and killed an European officer, his subordinate staff, Indians, அவரை போய் கமாண்ட் கொடுக்குறாங்க, பிடிங்கன்னு. பிடிக்கல. பிடிக்காத போது என்ன செய்யறாங்க, மற்ற ரெஜிமெண்ட்ல வந்து அவரை கேப்சர் பண்ணி கோர்ட் மார்ஷல் பண்றாங்க. What do you mean by court martial? கோர்ட் மார்ஷல் என்ன இருக்கும்? ஏன் போலீஸ் பிடிக்கல? Can a police person arrest a military person? ஆர்மி ரூல்ஸ் பிரகாரம் பண்ண முடியாது. A serving officer cannot be captured or kept. அவங்களுக்கு கோர்ட் மார்ஷல் பண்ணுவாங்க. மிலிட்ரி கோர்ட், மிலிட்ரி போலீஸ் வந்து பிடிச்சி அவங்க மிலிட்ரி ஜெயில வச்சு அங்க மிலிட்ரி ஜட்ஜ் உட்காந்து அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் மங்கள் பாண்டே நடந்துச்சு. அவர் ரிக்ரெட் தெரிவிக்கல, அவரு எதிர்த்து இது பண்ணாப்புல, நான் கொன்றது சரிதான்னு. அங்க இருக்க பிரிட்டிஷ் சட்டம் பிரகாரம் அவருக்கு தூக்கிடப்பட்டு அவர் இறக்கப்பட்டார். மங்கள் பாண்டே இருக்கும் பொழுது இல்லாத கவலை ஏன் நீங்க பகத்சிங் காட்டுல, பொட்டுகேஸ்வர் துட்டா காட்டுல, சுக்தேவ் காட்டுல, ராஜகுரு காட்டுல, இதே காந்தியடிகள் தானே வருத்தம் தெரிவிச்சாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா தடுக்கல. So you can see that these people of the martyrs, they triggered. Why? அது ஒரு காஸ்ட் எழுச்சியா கொண்டு வந்தாங்க, பிராமணிக்கல் டாமினேஷன். So you can see எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு பரத்பூர். You can see Bharatpur here in the map. இந்த இடத்துல பரத்பூர். It is all beside the river Hooghly. டம்டம் எங்க இருக்கு தெரியுதுங்களா? டம்டம், பரத்பூர். ஓகே, இப்ப பாருங்க மேப்ல எங்கெங்க போராட்டம் தொடங்குச்சு. Where did this? Can you see from Bharatpur? Okay, from Damdam it goes to Ara and Patna, then goes to Asamgarh, Allahabad. From Allahabad it goes to Lucknow, Kanpur, Barisal, Gwalior, Etah. Then goes to Bareilly. From Bareilly it goes to Meerut, Delhi. Then they go to the Punjab. Can you see that everything is on the upside of the Tropic of Capricorn? பாத்தீங்களா? இந்த ப்ராவின்ஸ் என்ன ப்ராவின்ஸ்னு சொல்றோம்? இந்த ப்ராவின்ஸ் Gangetic Plains என்ன ப்ராவின்ஸ் இருந்துச்சாங்க? ஸோ அவத். ஸோ அவதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? அவதுல தான் நிறைய இந்த இஷ்யூஸ், தாலுக்தார்ஸ் கிரைசிஸ், அப்புறமா ஜமீன்தாரி கிரைசிஸ், இந்த ஃபியூடல் அவுட்பர்ஸ்ட் எல்லாமே இங்கதான் நடக்குது. ஸோ இட் வாஸ் ஜஸ்ட் நார்த் இந்தியன். இப்போ நீங்க பாருங்க வேற எந்தெந்த ப்ராவின்சஸ்ல இதுவா இருந்துச்சு. யூ கேன் சி மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அஸ்ஸாம், Brahmaputra Valley, and other Burma, as well as you can see the entire South India. Okay, everything, even Bombay province. You can see Gujarat area, Punjab area, Sindh area, Kashmir area, all were quiet. Yes or no? அப்போ நடந்தது ஒரே அஃபேர் எங்க நடந்துச்சு இந்த இஷ்யூ?
Revolt of 1857, first war of Indian independence. India, it encompasses all region, not only one particular geographical province. So everything happened above this top, in the imaginary line. That means it is a one regional affair. So when Mangal Pandey was killed, his ideology was not killed. When Golwalkar died, his ideology still persists. Yagadavar, அவர்தான் தோன்றாரு, அவருடைய வழி தோன்றது நீங்க போகுது. You can kill a person, but not its ideology, the dissatisfaction. So you can see Mangal Pandey was hanged. His dissatisfaction went to soldiers. From soldiers, it went from one regiment to other regiment. Slowly, it started from Dum Dum, it went to Barakpur, from Barakpur to Ara, from Ara to Patna, from there Azamgarh, then it went to Allahabad, from Allahabad to Lucknow, from Lucknow to Faizabad, Gwalior, and it entered where? Meerut and Delhi and Patiala. So this was the line of the, so all these places where it had communication. Finally, the Periya Philip கொடுத்தது மீரூட்ல. இந்த மீரூட் தான் 10th May 1857 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்க தான் ஒரு 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 ஸ்லோகனை தயாரிக்கிறாங்க, டில்லி சலாவ். ஸோ நீங்க பாருங்க, இப்போ எங்க இருக்கு? Is everything, it is a North Indian Awadh province உடைய issue இது. So European officers were killed and these rebels started to march. On 11th May, they reached 10th May, they reached Meerut. From there, they gave the slogan from Red Fort போறாங்க. Red Fort லந்து Old Delhi, they gave this slogan called Delhi Chalo. During this, they marched from Meerut to Delhi and they declared whom? Peshwa's son தான பண்ணாங்க. Peshwa's son யார்? Nana Sahib was declared as Hindustan emperor, no? Bahadur Shah. ஏன் அப்போ உங்களுக்கு மதம் தெரியல கண்ணுல? இது யார் ஆக்குது? ஏன்னா அங்க ஆண்டுகிட்டு இருந்த வாஜித் அலி ஷா, இவங்க யாரு? ஈரானி, பர்ஷியன்ஸ். They were very secular and they kept the religious pluralism. இன்னைக்கு நம்ம மொட்டசாமி இருக்காப்ல, யாரு? யோகி ஆதித்யநாத். யோகியா அயோக்கியான்னு தெரியல. ஏன்னா வன்முறையை கட்டமைச்சிருக்காங்க, புல்டோசர் ஏத்தி கொண்டு இருக்காங்க, வீடுகளை இடிச்சிருக்காங்க. These are nothing but all British tactics. Nothing but British tactics. பிரிட்டிஷும் இந்த மாதிரி தான் இடத்துக்களை பிடிச்சாங்க. ரெபிள்ஸ் உடைய இடத்தெல்லாம் பிடிச்சு அவங்களுக்கு இது பண்ணும்போது அவங்க இடத்தெல்லாம் வந்து காம்பன்சேஷன் பிடிச்சு அவங்க இது செஞ்சாங்க. That we will see in coming slides. So started from Delhi and this spread to Awadh, Kanpur, Bihar, then also it went to Bengal. It spread slowly. It was a Sepoy mutiny or grievances of the English, against English by the soldiers. It spread to other areas. Now people started to come. ஏன் வந்தாங்கன்னா அக்ரேரியன் கிரைசிஸ். இந்த காலகட்டத்தில் தாலுக்தார்ஸ் முடிச்சுட்டாங்க, அது ஒரு இது. ஜமீன்தார்ஸ் வந்தாங்க, பெசன்ஸ், ஆர்டிசன்ஸ். இந்த அக்ரேரியன் பாலிடிக்ஸ் வச்சுதான் இவங்க எல்லாம் வந்து வந்தாங்க. ஏன்னா எவ்ரி ஃபேமிலி மெம்பர் ஆஃப் அக்ரேரியன் வாஸ் ஒன் சோல்ஜர். ஸோ சோல்ஜருக்கும் பெசன்ட்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கு. So Lord Canning was replaced during this revolt. So he brought the Madras Regiment, Bombay Regiment, Bengal Regiment. From north, he brought particularly Sikh and Gorkha regiments. அவங்களை கூப்பிட்டு the Gorkhas Sikh வச்சுதான் எல்லாரும் முடிச்சிடுறாங்க North India. So Bengal was mostly active only in the cantonment area. Meerut was active in Uttar Pradesh, Bombay, Madras, Punjab, all Gujarat, all areas were quiet. So even who helped British to quell this revolt of 1857? Gorkhas and Punjabis helped. So நீங்க பிபின் சந்திரா அதுல படிச்சீங்கன்னாக்கா you can see that statistics, நீங்க சேகர் பண்டோபாத்யா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பிராசி டு பார்ட்டிஷன் படிச்சீங்கன்னா பிபின் சந்திராவில் இந்தியா ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். 50% இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் தான் ரிவோல்ட் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் எதற்கு. ஏன் 50% ஒண்ணுமே பண்ணல. மோஸ்ட்லி 50% எங்க பண்ணாங்க?
யார் பண்ணாங்கன்னா இந்த 50% அப்பர் காஸ்ட் தான் பீப்புள் தான் பண்ணாத தவிர லோவர் காஸ்ட் போகல. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இப்ப இது யாருடைய அஃபேர்? இது அப்பர் காஸ்ட் அஃபேர், ரூலிங் காஸ்ட், ஃபியூடலிஸ்டிக் மைண்ட் செட். இது யார் சொல்றாங்க? நான் சொன்னேன்னா புஸ்தகத்தை எடுங்க, வரலாறு ஆசிரியர் இருக்காங்க, அவங்களுடைய தான் எடுத்து போட்டுருக்கு. பிபின் சந்திரா. Only 50% Indian. That means what? Rest 50% of people, only the upper caste, Kshatriya caste, Rajput caste only were fought. So why? Because Bengal had this maximum disturbance because in the regiment la அதிகமான இந்தியர்கள் இருந்தாங்க, அதிகமான அப்பர் காஸ்ட் இருந்த ஒரே ரெஜிமெண்ட் பெங்கால் ரெஜிமெண்ட் தான். அதனாலதான் இந்த பிரச்சனைங்க பூதாகரமா வெடிச்சு மற்ற இடத்துக்கு பரப்பப்பட்டுச்சு. ஸோ அதர் ரெஜிமெண்ட்ல சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஒரிஜின் இருந்தாங்க, லோவர் காஸ்ட் அதிகமா இருந்தாங்க, அதனால அங்க பெருசா போல. ஸோ சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் பெங்கால் என்ன இந்தியன்ஸ், தட் டு ஹை காஸ்ட் பிராமின்ஸ் இருந்தாங்க. அவத்லயும் ஹை காஸ்ட் பிராமின்ஸ். யூனிஃபார்மிட்டி இருந்துச்சு, ஐடியாலஜி இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு கேண்டன்மெண்ட்டுக்கும் இன்னும் எப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கில்லிங். ஸோ எதற்காக அவங்களுடைய இது ஒரு பெரிய கோவம் வந்துச்சுன்னா, சேலரி ஆர்மி ரிஃபார்ம்ஸ்ல நிறைய பர்க்ஸ் கிடைச்சிச்சு, சேலரி லெவல் ட்ராப் ஆயிடுச்சு, ப்ரமோஷன் இல்லை, லோவர் காஸ்ட் ப்ரமோட் பண்ணி அப்பர் காஸ்ட்டுக்கு ஸ்டாக்னேஷன் வந்துருச்சு. திறமையில கொடுத்தாங்க, சில டைம்ல அவங்க பிரிட்டிஷ் அவங்களுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அவங்க போட்டாங்க. ஸோ 1856ல இந்த டபுள் பாட்டா எக்ஸ்ட்ரா அலோவன்ஸ் ஃபார் சர்விங் அவுட் சைட் ரீஜன் அபாலிஷ் பண்ணிட்டான். அது ஒரு கோவம். ஃபோர்ஸ் டு சர்வ் இன் சிந்த், பர்மா, ஆப்கானிஸ்தான். ஏன்னா நாங்க நாட் அவுட் போனா எங்களுக்கு கோத்திரம் போயிடும், எங்களுடைய சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கு என்ன, காஸ்ட் யூ லூஸ் யுவர் காஸ்ட்னு. அதனால நாங்க போக மாட்டோம். ரிலீஜியஸ் மெயின் காரணம் இதுதான். இங்க இந்த கிறிஸ்டியன் மிஷினரி இருக்காங்க கேண்டன்மெண்ட்ல, இவங்க தான் வந்து சொல்லி என்ன போட்டாங்க, மிக்சிங் ஆஃப் போன் டஸ்ட், கவுடைய எலும்பும் மாற்றம் பன்றியுடைய எலும்புகளை அரிச்சு அதோடைய மாவாக்கி அந்த மாவை எடுத்து நம்முடைய சப்பாத்தி மாவு கூட சேர்த்து நம்மளுக்கு சப்பாத்தி சுட்டு கொடுத்துட்டாங்க, நம்மள வந்து மாட்டுக்கறியும் பன்னிக்கறியும் சாப்பிட வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது கூற்று. இது ப்ரூவ் ஆகல, எந்த புஸ்தகத்திலையும் இது பண்ணாங்கன்ற சான்றும் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் a வரலாற்று, அதாவது ரைட் விங் ஆக்டிவிஸ்ட் சான்று கொடுக்கல, இது ஒரு ரூமர். annexation of ours is the biggest reason. ஏன்னா டிஸ்கண்டென்ட் ஆச்சு. வாஜித் அலி ஷா நல்லா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல. இந்த தலௌசியுடைய அனெக்சேஷன் பாலிசியில இந்த இந்த அவத் வேணும்ன்ற ஒரே நோக்கத்துல அவங்க இது அவதை பிடிச்சாங்க. அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ யூ கேன் சி தட் அபிஷியல் பிரிட்டிஷ் அபிஷியல் தலௌசிட்ட போய் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? அவர் கேட்கிறாரு, எதற்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு இது பெரிய ஒரு வன்முறை? அப்போ அவங்க அபிஷியல் சொல்றாங்க, every agricultural family without any exception sends one member family into the British army. That means what? They are farmers disguised in British uniform. So farmers are in a British uniform. And harsh land revenue system of our. After this annexation, என்ன பண்ணாங்க? ஹார்ஷ் ரெவன்யூ சிஸ்டம் யாரை கொண்டு வந்தாங்க? அந்த தாலுக்தார்ஸை எடுத்துட்டு பிரிட்டிஷ் அபிஷியல்ஸ் டைரக்டா வரி வசூல் செஞ்சாங்க. அதான் பெரிய பிரச்சனை. The talukdars were the other important. So discontent was among soldiers mainly in Bengal regiment. ஏன்னா அங்கதான் high caste Brahmins உடைய percentage அதிகம். Okay. So what is the role of civilians? Role of civilians, South India, Bengal, Punjab, Bombay, all peaceful. எப்படி சார் நீங்க சொல்றீங்க பெங்கால் பீஸ்ஃபுல்? How is this possible? ஏன்னா இந்த போராட்டம் நடந்தது எல்லாமே ஆர்மி கேன்டோன்மெண்ட். இப்போ புதுசா மோடி செட் எலெக்ஷன்ல அது ஆர்மி கேன்டோன்மெண்ட் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அபாலிஷ் பண்றேன். படிச்சீங்களா நியூஸ்? படிக்கலையா? தயவு செய்து படிங்க. ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வராங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். ஏன்னா பாலிட்டியில நீங்க எதிர்சா சொல்லியிருப்பாரு, ஆர்மி கேன்டோன்மெண்ட், இந்த போர்ட்ஸ் கவர்னன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஆர்மி போர்டு ஆர்மி கேன்டோன்மெண்ட்லாம் நாங்கள் அபாலிஷ் பண்றோம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் சி Bengali people did not participate. ஏன்னா it was only a issue of whom? The issue of the army personnel. அப்படிதான் மக்கள் பார்த்தாங்க. Civilian point of viewல it was very. So two types of civilians were there. One was what?
One was what? Civilian. One was feudal landlords and power yielding class. And this power yielding class to yaar irundanga? Peasants and farmers, dependent. So interdependent, mutual effect அவங்களுக்கு நடந்துச்சு எக்கனாமிக் பாலிசியில. அதனாலதான் இது. பட் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபார்மர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இஷ்யூ ஆஃப் ஜமீன்தார் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். புரியுதுங்களா? என்ன டிஃப்ரெண்ட்? இவனுக்கு சோறுக்கு வழி இல்ல, அவனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு மாத்திரம் அவன் பிரிஸ்டேஜ்க்காக ஃபைட் பண்றான். ஸோ ஈச் பீப்புள் ஃபாட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன், டிஃப்ரெண்ட் கிரீவியன்ஸ், நோ யூனிட்டி. இந்த யூனிட்டி எப்போ வரும்னா காந்தியன் 1930s தான் மாஸ் மூமெண்ட், உலகத்தையே புரட்டி போட்ட ஒரு போராட்டம் தான் காந்தியன் மூமெண்ட். இந்த காந்தியன் மூமெண்ட்ல தான் ஒன்னஸ், நேஷன், ஒரு கண்ட்ரின்ற ஒரு இந்தியன்ற ஒரு உணர்வு வந்துச்சு. டில் காந்தியனா இந்தியாவே கிடையாது. புரியுதுங்களா? இந்த வரைவு படம் கொடுத்தது யாரு? இந்தியான்ற ஒரு வரைவு மேப் வெள்ளக்காரன். அதுக்கு முன்னாடி நாடா இருந்துச்சு. அவன் தான் எல்லா நாட்டையும் அழிச்சு ஒரே நாடு திட்டம் ஆக்கினான். அந்த ஒரே நாடு திட்டம் தான் இன்னைக்கு அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாட் வர் தி எக்கனாமிக் காசஸ்? பெசன்ஸுக்கு ஒரு காசு இருந்துச்சு, frequent famines, ஜமீன்தார்ஸ். So all these people, why? Because high land revenue, many times jamindars were evicted, they were arrested. Frequent famine, பஞ்சம் எதுக்கு வந்துச்சு? கேஷ் கிராப்ஸை க்ரோ பண்றாங்க, ஃபுட் கிராப்ஸுக்கு. தானியம் இல்லை, பஞ்சத்திலையும் இங்க இருக்கிற தானியத்தெல்லாம் ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க. they exported the food grains in spite of. so பஞ்சம் எப்போ வரனா? drought. ஒரு drought எப்போ வரனா? மழை சரியா போகுதுன்னா விவசாயம் பொய்த்து போயிடும், தானியம் இருக்காது. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு 4 ஆண்டு போச்சுன்னா அது பேர் தான் பஞ்சம், அது பேர் தான் ஃபேமைன். ஏன்னா தொடர்ந்து 4 வருடங்கள் விவசாயம் செழிக்கல, தானிய உற்பத்தி நடக்கல, உணவு பற்றாக்குறை, அதனால பஞ்சம் வந்துச்சு. பஞ்சம் வருதுன்னா அது கூட என்ன வரும்? முதல்ல பட்டினி வரும். பட்டினி கூட என்ன வரும்? நோய்வாய் வரும். நோய்வாய்ப்பட்டு என்ன வரும்? இறப்பு வரும். இறப்பு வந்து என்ன நடக்கும்? புரட்சி கண்டிப்பா நடக்கும். ஆனா அதுக்குள்ள திறமை வேணும் இல்லையா? சோ இந்த ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபெமைன்னா அது இயற்கையா வந்துச்சா, செயற்கையா வந்துச்சா? இஸ் இட் நேச்சுரல் or it was artificially created? It was artificially created. So zamindars were evicted, their lands were auctioned, and they were replaced by new landlords and money lenders, because these Gujarati and Marwaris are the ones who started giving people money for a higher interest. And these people had a lot of money, and British wanted what? More money. So they started to auction it. And these people, when they come, the complex relationship between Jamindar and the peasant is broken. This becomes absentee landlordism. And because of absentee landlordism, you can see that social prestige of Britishers, the Jamindars are lost. Okay. So there's an old linkage is broken. Now the new judicial system, police, were all corrupt. So no justice. So justice delayed is justice denied. Poor were oppressed. No justice was given. So British என்ன செஞ்சாங்க? எல்லா large number of local and regional leaders எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க? எலிமினேட் பண்ணாங்க. So these local region, அதான் the policy of annexation and ring fenceல எல்லா நாட்டையும் பிடிச்சு என்ன செஞ்சாங்க? நாடுகளை இந்திய ஒன்றியத்தை ஆக்குனாங்க. இதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரு? பிராமின்ஸ், ஆர்டிசன்ஸ், கிராஃப்ட்ஸ்மென், இசை கலைஞர்கள், நடன கலைஞர்கள், அந்த நாடுகளை ஒட்டி இருந்த அந்த அக்ரேரியன் பீப்புள், அலைடு செக்டர், கிராஃப்ட்ஸ்மென் எல்லாருமே. இந்த கூட்டத்துல இருந்து ஹையர் காஸ்ட் பிராமின்ஸ் போய் படிச்சுட்டு வந்த இளைஞர்களுக்கு நாங்களும் பிரிட்டிஷ் படிச்சுட்டு வந்தா நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் கொடுத்துருவாங்க, குடிமை பணியில நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்க, சிவில் சர்வீசஸ்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் எதிர்பார்த்தாங்க. அது ஒன்றும் நடக்கல, வேலையின்மை வந்துருச்சு. So this brought unemployment and poverty. So confidence of people also was high. ஏன்னா external factors. என்ன external factors? Crimean warல தோத்து போறாங்க, ஆப்கான் வார்ல தோத்து போறாங்க, சந்தாலி ரெபிலியன்ல பிரிட்டிஷுக்கு பெரிய அடி. All these brought confidence among people, among particularly the agrarian belt of Gangetic Plain, to fight the British. Okay. So what were the religious reason?
கிறிஸ்டின் மிஷனரிஸ் உடைய ரீசன். ஏன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலு, ஸ்கூலு, காலேஜ், மார்க்கெட்டு, ஜெயிலு எல்லா இடத்துலயும் போய் மதப்பரப்பு செய்யறாங்க, எங்களை மக்களை கன்வெர்ட் பண்றாங்க காசு கொடுத்துன்னு சொல்லி அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் வச்சாங்க. அதுல அவங்களுக்கு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது. பிளஸ் ரிலீஜியஸ் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் 1856 போட்டுட்டாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க மதம் மாறினாலும் சொத்து போகுது. அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை கிறிஸ்டியன் மிஷினரியில சொத்து போதே கன்வெர்ட் ஆனாலும், அதுதான் அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம். They are not worried about those who are in jail because they are not there. Their people are not there. Those who are in jail, those who are sick, those who are bedridden, those who are require கல்வி. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே கல்வி இருக்கு இல்லையா குருகுலத்துல, அவங்களுக்கு ஏன் வருது? So this way upper caste try to portray a alternative narrative in 1857 revolt. Changes in personal laws சொன்ன இல்லைங்களா, inheritance, Christians present in jail, government schools openings, education of women, all these things was portrayed by the higher upper caste. They brought religious reform, widow remarriage, abolition of female infanticide, sati, education to girls. In the patriarchal mindset அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, they said it is an interference in the Hindu religion. And this way they started to accuse the British and also said now they're taxing the temples of the lands. இப்போ கவர்மெண்ட், இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எத்தனை ஏக்கர் நிலத்தை பிடிச்சாங்க லாஸ்ட் 1.5 yearsல? மீட்டாங்க இல்லையா? என்டோமெண்ட்ஸ் போர்டு பிடிச்சாங்க இல்லையா? என்டோமெண்ட்ஸ் போர்டு பிடிச்சாங்க இல்லையா? எத்தனை 1000 ஏக்கர், யாருக்குரிய 5000 6000 ஏக்கர் நிலத்தை அபகரிச்சு வச்சிருந்தாங்க. அந்த நிலத்தெல்லாம் மீட்டு அதே டெம்பிள் ட்ரஸ்ட் கையில கரெக்டா இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதான் பிரச்சனை இருந்துச்சு. So you can see that அந்த நாட்டுக்கு நிலத்துக்கு டாக்ஸ போட்டான்னு சொல்றது பதில் டெம்பிளுக்கு டாக்ஸ போட்டான், மாஸ்க்கு டாக்ஸ போட்டான் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னா ஜனங்களுக்கு தெரியாது, பாமர மக்களுக்கு தெரியாது, இவங்க சொல்றதுதான் வேத வாக்கு நாய். They tax the temple, not in every places. Because of the British wanted more money, they taxed the land but not the religious place. The land which is associated with the religious place, it was taxed. So foreign nature of British rule, racial superiority, that they came to settle and earn, they did not become one. முகலாயர் வரும்பொழுது ஒன்றாயிட்டாங்க, பர்ஷியன்ஸ் ஒன்றாயிட்டாங்க, கிரீக்ஸ் ஒன்றாயிட்டாங்க, குஷான்ஸ் ஒன்றாயிட்டாங்க. இப்போ நார்த் இந்தியா பிளட்ல யாரு கிரீக்கு, யார் ஹன்னு, யாரு பெர்ஷியன்னு தேடினா கிடைக்காது. ஏன்னா ரேஷியல் இதுக்கிட்டே நான் பாடம் படிக்கும் போது ஒரு காஸ்டிஸ்ட் மென்டாலிட்டி ஒரு பேராசிரியர் வந்து பாடம் எடுக்கும் பொழுது இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கீழ் படிச்சுட்டாங்க, இவங்கெல்லாம் கருப்பா இருக்கவங்கலாம் வந்து ரொம்ப அநியாயம் பண்றவங்க, டர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எங்க இருக்கிற தோழர் வந்துட்டு கிளாஸ்ல சொன்னாப்புல, ஆமாங்க எங்க நாட்டுக்கு யாரும் முகலாயரும் மற்றவங்க வரலங்கன்னு அவரும் குண்டக மண்டக சொல்லிட்டாப்புல. அது அர்த்தம் வேற. உங்க பிளட்ல எல்லாம் எல்லா பிளட்டும் கலந்துருக்கு, எங்க பிளட் இன்னும் பியூரா திராவிட பிளட்டா இருக்குன்னு சொல்லி அவரு போட்டு அடிச்சு தள்ளிட்டாப்புல. ஸோ இன் திஸ் வே அந்த மென்டாலிட்டி கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது வெள்ளையா இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான், வெள்ளையா இருக்கவன் உத்தம, வெள்ளையா இருக்கிறவன் ரொம்ப யோகியன், வெள்ளையா இருக்கிறவன் என்ன நல்லா வீட்டிஷ் காம்ப்ளெக்ஸ். இல்லையா? இஸ் இட் ஷோ? ஆர் தே கிளீன்? ஆர் தே ஹேவ் கிளியர் தாட்ஸ்? ஹேவ் தே கிளீன் தாட்ஸ் இருக்கு அவங்க கிட்ட? I'm not saying everybody. I have good friends in Brahmin community. Yeah, பெரியாருக்கு நண்பர் யாரு? ராஜாஜி. அவரும் தானே. So we are fighting the ideology, not the people. Correct? We are fighting the hegemony. Don't come. Everybody is equal. In that way, you look people as people. Okay. So we will stop here. We'll go for lunch and we'll come back. Then we'll see what were the outcomes of revolt, and then we'll go into the reforms.